Good evening, ladies and gentlemen. Again, warm welcome to this groundbreaking platform of phenomenal poets of this time, 100 poets around the world for love. For this beautiful initiative, the love and affection that is showed from different corners of the world is just amazing. It's just amazing. Many thanks for your support, especially the audiences who watches this, leaves beautiful, inspiring comments, and share this to your timeline, give others the opportunity to watch, especially during this difficult time. This is important. We have to look after ourselves. We have to look after our mental health when we are under lockdown, perhaps when we are social distancing. And we also have to think about others. And I'm sure this beautiful session and this, especially the haunting verses of the phenomenal poets of this time, are helping the audiences in general, and especially those who shared and give your friends the opportunity. You are also helping your friends for especially in looking after their mental health. This is very important, that whatever we find useful, we have to share, especially at this time, at this difficult time. Whatever we find beneficial, we have to share for others so that they can engage. Perhaps if you like this, your friends will like this too. So, ladies and gentlemen, this session is streaming live from the Gronthee's page now. And let me perhaps quickly share in my profile so that you can share from my profile as well. Just 2 seconds, and then we will introduce this beautiful poet that is being featured as part of today's session. Okay, that's still perhaps for internet. Can see this still now. Right? Yes. So this will be available. This is available in my profile page. So those who are friends of mine, please do share from my profile page and let your friends be the part of this beautiful session of serious art, serious poetry. Some of you know the Gronthee is the platform for new voices, experimental literature, and also this is a platform for the promotion of contemporary philosophy, contemporary social thinking. It started its journey about 30 years ago from Bangladesh with a commitment to promote, with an aim to promote serious literature, new literature, new voices. Now, in 30 years' time, it became a global platform now. It promotes the beauty of global poetry, global literature, global philosophy. As you know, it hosts International Poetry Festival, and then that was supposed to happen this year in some wonderful venues, and that include Oxford University. Rich makes many wonderful kids' house, poet kids' house, kids' museum. So some wonderful venues in London. And it was such a pleasure. The poets all around the globe who lives in London, they supported this festival in meaningful ways. And now through this connection, we are interacting with poets from different countries, different cultures, different languages. And it would be a great pleasure now
to host this festival in a bigger scale, inviting most of the poets from different countries, uh, especially I'm talking in relation to uh, International Poetry Festival. So look forward to meeting you as part of this festival here in London. All wonderful poets of this time. How beautiful that would be to meet you in person. So that is something that I am personally looking forward to. And Shamim Shahan also will announce very soon. Shamim Shahan is the editor of this great initiative and serving for this initiative for last 30 years. A dynamic man. He also will announce about the fact that this poetry, which is being read as part of this session, is going to be published in Gronthee's next literary publication. So I'm personally looking forward to that as well. So ladies and gentlemen, let me introduce the poets who are being featured as part of today's session. This is a pleasure to have some wonderful poets and some of my great friends, especially as part of today's session. And I was personally looking forward to that. So let me introduce first of all, the regular panel members. Let me start from Shaheen Mitul, a spoken word artist, a wonderful friend of us, and a part and parcel of this session, who helped support this session from behind the scene with huge passion. Shaheen Mitul, many thanks for your great support and a warm welcome to today's session. Thank you so much. With delight, I'd like to welcome all our distinguished poets today on this platform as part of our initiative 100 Poets Around the World for Love. I'm looking forward to your poetry and your insightful talk. Thank you. Great. So let me also introduce the editor of the Gronthee, poet Shamim Shahan. Many thanks, Shamim Shahan. Many thanks for the relentless work you do from behind the scene. Especially if we need to promote serious art and literature, serious music, serious art in a different dimension, in the next phase, we need a dynamic man like you. So Shamim Shahan, many thanks for joining as part of, and then a warm welcome to today's session. Good evening. Today is the 10th day of 100 Poets Around the World for Loves as part of the Gronthee Facebook Live series. I cordially welcome poet Debasish Parashar, Maria Paltacchi, Mostak Ahmed Deen, Nikhilesh Roy, and Shelly Naz. Poet and friend and my brother T M Ahmed Kaysher has already introduced about Gronthee initiative. The Gronthee is one of the platform for South Asian literature, philosophy, and sociology in Britain. We start with a bunch of friends at the beginning at early 1990s. That was purely Bangladesh centric. Now it is becoming quite global platform. The people we invite to the platform have created their own location from their respective places. It may be poetry, stories, article, novels, or criticism. From the beginning of the Glen to the present day, everyone is doing the work on their own. I would like to express my sincere gratitude to those friends, including poet Mahbub Lilen, poet Jofi Shatu, poet Mostak Ahmed Deen, poet T M Ahmed Kaysher, novelist Ahmed Minhaj, poet Helal Ahmed Chaudhry, poet Laik Ahmed Numan, and many more. The Gronthee has been able to conquer the country and create a unique platform in the world. The series that we have started on the Facebook Live is being watched from all over the world. Greeting and love to all who are watching this show today.
Thanks to everyone, including one of our team member, Shaheen Mitul. Thank you. Many thanks, Shamim Shahan, and let me also introduce the poets who are being featured as part of this session today. Let me start with Shelly Naz. So Shelly is a wonderful poet. Through Facebook, I managed to read some of her beautiful poems, and I believe she is a quite versatile writer and a phenomenal poet too. So we will have a brief introduction from Mitul afterwards. So many thanks, Shelly, for joining as part of this session, and a warm welcome to today's session. Thank you. Thanks a lot. And it's my pleasure to be here today with all of you. It's fantastic to see all poets around the world. And yeah, it's a global platform now. So I'm really privileged to be here. Thank you. Great, Shelly. Great. And look forward to your reading. That is something that I'm personally looking forward, and I'm sure audiences are keenly looking forward to. Anyway, we have Debasish Parashar, who joined from New Delhi. Many thanks. Debasish Parashar is Thank you so much. Thank you so much. wonderful poet and serving for Indian literature in quite meaningful way through the promotion of Indian literature to the rest of the world. So many thanks, Debasish, for joining. Thank you. And a warm welcome to today's session. Thank you. Thank you. Thank you so much. We have Maria Paltacchi, who joined from USA, a phenomenal poet of this time, and a poet of Spanish language. Many, many thanks, Maria, for joining, and welcome to today's session. You are muted at this moment. If you kindly unmute before you talk. Sure. Thank you so much, Ahmed, for the invitation. At this moment, I'm in Dominican Republic, where I was born. Because of the pandemic, I couldn't get back to New York. I mean, I'd rather stay here. So thank you so much for the invitation, and it's a pleasure and an honor to read with all of you. Thank you. Great, great, Maria. And then we have Mostak Deen, who joined from Bangladesh, a wonderful friend of mine. Many thanks, Deen, for joining as part of today's session. And again, a warm welcome. Deen, একটু যদি তোমার perhaps you're muted. Are you muted? Or can you hear me? It's not. Thank you. Thank you so much. Thanks. Many thanks, Dean, for joining. And then we have another wonderful poet, Nikhilesh Roy, who joined from India. Many thanks, Nikhilesh, for joining as part of this session. And again, welcome to today's session. ধন্যবাদ আপনাদের। গ্রন্থের এই অনুষ্ঠানে ভারতের এক প্রান্তের একজন কবি হিসেবে, অতি সাধারণ কবি হিসেবে জানি। আচ্ছা নিখিলেশ, একটু if you kindly come a bit closer to the device and talk, we can hear you right. Yes. এখনো আপনার কথাটা অত ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে না। আমি জানি না আমি হচ্ছে কিনা। দিন, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? না না, একটু দূরে শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন আপনার কাছে যদি if you kindly এটা যদি হয় আর একটু কাছে নিয়ে কথা বলা যায়, then perhaps শোনা যাচ্ছে a bit better. Yes, please continue. গ্রন্থীকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য গ্রন্থের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। Thank you. So let me start with poetry reading, and we have, who should I start the reading from? Debasish. Let's start with Debasish.
So Debasish, first of all, how are you in New Delhi? How is the COVID situation in New Delhi first? What are you reading, especially when we are on lockdown? Perhaps this opens up a window for poets because we have so many things piled up for reading, and that perhaps gives a huge opportunity for creative people, for poets, and the other creative people to read and recapture uh, the things that you left years for years after years. So, Yes. how are the things overall? Uh, First of all, thank you so much, Emma G, for inviting me to this wonderful session of, 100 poets around the world for love under the Gronthee Facebook Live series. Thank you, Shaheen Mituli. Thank you, Shamim Shahan. And best wishes to all my fellow poets who are reading here today. Uh, it's a very, it's very interesting that we are reading today poetry on this live session, while so many different things going out in the outside world, and especially when it comes to India, cases are rising, of course. It's very critical in Delhi and the different other parts. But somehow I have noticed that people have realized the fact that we have to live with this, and they have again started realizing that we have to work, we have to go out. We cannot, it cannot go on for like that for long. So the situation in that way is not normalized, but it's getting better. But health wise it's very critical these days. Of course, since we are stuck at home under lockdown, so reading, writing, reading again, this has been like, it's an ongoing thing. I've read at so many different places during the lockdown. I'm reading more into writers like Marquez. I'm reading more of Spanish Wow, poetry. Spanish wow. poetry. So many Spanish poets I have read, and I'm trying to translate them into my native language, which is Assamese. And for my journal also, I'm looking at different painters and artists from different parts of the world. So do you And publish a journal as well? Do you yes, publish a yes, journal? yes, yes. Wow, wow, It's great. yeah. Its name is Advaitam Speaks Literary. How many feathers in your, Sorry, I uh, could not hear you. yeah, how many, it looks like you have got so many feathers, so many branches of, Yeah, I'm trying to great, do as much as possible in when it comes to creative things. mm, So this is how life is going on, and we are reading here today, great. and that is going to Good. be a very wonderful experience for me. Thank you. Thank you, Debasish. Let us have, Debasish is also a musician. That is something I'm personally trying to explore about. As you know, Debasish, I run another organization which is called Yes, Shodho, yes, yes, yes. I'm and aware of that that. promotes the beauty of classical music in general. Yes, But I mean, yes, predominantly Indian classical music, but we do fuse Indian classical music with Western classical in many extent. yes. So I'm very keen to explore a bit on this, and also Devash is doing some phenomenal job in this moment, translating uh, poetry of other languages, and his poetry is getting translated in other languages, which is so important. Especially, Thank you. we need to stay under one umbrella, and Yes, unless you have a world vision, unless you have a true sense of internationalism, that is not possible. And yes. Agree, congratulations totally agree. for Thank you this. so much. Thank you so Uh, much. Mitul, if you kindly read a brief introduction on Debasish Parashar. Thank you. Debasish Parashar is a multilingual poet, creative entrepreneur, singer, musician, lyricist based in New Delhi, India. He is an assistant professor of English literature at the University of Delhi. Parashar is the founder and editor-in-chief of Advaitam Speaks Literary Journal and is associated with the World Poetry Movement. His poetry has been featured in more than 15 books and anthologies from renowned publishing houses in 30 countries, including the USA, Russia, the Netherlands, Serbia, and Mongolia. His literary works have appeared in Sentinel Literary Quarterly, London, Voices de la Luna, USA, Red Door Contemporary Literary Review, India, Enclave, Entropy, USA, Expound, Africa, to name a few. Debashish's works
were featured in international anthologies such as Late Realizations of Love, Where Are You From?, Apple Fruits of an Old Oak, and multiple anthologies from Deemer Press, among others. Debasish has read or received invitations to read in various national and international literary events and festivals. He was honored with the Festival Charter Interpretation Award at the India Pro Poet 2020 International Literary Festival. Thank you. Thank you, Mitul. Many thanks. So Debashish, if you kindly read about perhaps now 2 or 3 points, and then we'll come Sure. back to you again. Okay, wonderful. Kaysher, I come from a place, it's called Jorhat in Assam. And it's a very small town, and a small and beautiful town. And this poem, my first poem, is a tribute to my hometown. My hometown is undergoing a process of transition due to, the process of globalization, westernization, urbanization, and so many different things. So this poem is a tribute to that. Roots are sticky. I come from a place where flowering of bamboos and unnatural deaths are supposed to be bad. A migrating place whose time coordinates are trapped inside a trapezium stuffed with bamboo shoot pickles and slices of Domino's pizza. Reconciliation, is it? Doped into a dialect of disassociation, the small place of my birth feels ticklish and sneezes. Even if sneezes come in packages these days. I come from a place that has no brothels, no nightlife. Its days are hungry bees caressing nights in cars, multiplexes, and parks. Mood is on, but shy. From honor to gossips, intercaste marriages have covered a tedious journey in my small town for heterosexuals. Confession is a form of protest, and my people have started talking, sharing, confessing on TV, Facebook, Insta, Twitter, blogs, etc., etc. A migrating place. Migration is a form of liberty, a protest in itself, and my place is migrating with sticky roots. Thank you. My second poem, thank you. My second poem is titled Four Delhis. I based in Delhi right now. So this poem is a tribute to Delhi, my experience in Delhi for over the last 12, 13 years. My existential plane of experience and the extended floodplains of Yamuna create an angle inversely proportional to my house rent. Wow. Four Delhis. If there's a car on the street, the car on the street is cars, can be edited like a video clip. Four Delhis. There's a wedding on the second floor, and here I am, a stranger, happy like a voyeur without a convincing reason. Living can be like passive smoking. Four Delhis. I can climb this city like a lizard against gravity. I can roll this city like old photographic films. I can read and deconstruct this city. Four Delhis. I was born in a house without a house number. I just knew that house. I just knew that house just like the sounds of my mother's bangles. Just knew it. Now I live in a multiple city, multiplying vertically into a complex matrix of numbers. Four Delhis. Thank you. A similar experience, Debashish. I was born in a house that didn't have any house number as well. Thank you. Similar Yes, experience. I Thank can. you. So do you want me to read one more poem? Please another one. Yeah, please another Okay, one. okay. The next poem is titled This Evening is Not for Love Poems. This evening is not for love poems. We can just sit quiet and indifferent. You know what I mean. You know I know.
It's fine, even if you don't. I still remember that sweet December, you sitting by my side. Life was so beautiful. I still remember you holding a green umbrella against the softest sky, gray with tails and your eyes rainy with words. It did rain that evening. It really rained. This evening is not for love poems. This evening is not for love poems. This evening is political. This red river of blood that separates us and unites you and me is a political triumph. This indifference is strategic. A panopticon of hope still imprisons me like the bronze statue from Harappa, buried for ages just to be alive. This evening, let us rather dream like they do in love. Let us be rebels for a cause like they do in love. Let us doubt, disagree, and deny like they do in love. Conflict is a hungry chameleon dancing wild in a Puritan carnival, and a carnival is true. This evening is not for sweet love poems. This evening is too many and too much. Thank you. Great, great, Thank fantastic. you. Thank you. Thank you. This Thank evening is not for love. In another way, uh, This evening is for love is poems. for love. Exactly. How beautiful, Debasish. Thank you. Many, Thank you. many thanks. Many thanks. Thank you. Thank So you. let us go for the next poet, Shelly Naz. How are you? Are you based in Dhaka or Hobbyganj? I'm at the moment in Dhaka. Hobbyganj is my home district, Wow. and I'm actually residing in Dhaka. Great, So, great, yeah. fantastic, fantastic. It's not, I quite briefly, I'm quite briefly familiar with your poetry. I have perhaps read few and look forward to reading your poetry soon, perhaps through this collaboration, through this interaction. I'm sure I'll have the opportunity to read you more. So first of all, if we can start with about 2 or 3 points, and if you kindly briefly tell us why. I mean, this is a question I always ask uh, each and every poet, but I know the answer is so vast. If I ask why love is important to you, especially to poet, who actually, whose main works, whose living is for love in another way. So vast, sometimes they feel helpless to answer this because poets' main area of work is love, uh, quite implicitly sometimes, but quite directly sometimes. So that's up to you. If you can tell us why love is important to you and how love inspires you in writing, and then perhaps we can move on to your reading, if that's okay with you. thank you, the Gronthee, thank you, Ahmed Kaysher, and then Shamim Shahan, and Shaheen Mitul, and others, lovely poets from around the world. Actually, we are in a difficult situation at the moment, and the whole world is struggling with Corona pandemic. Bangladesh is not an exception. Bangladesh is not an exception. The cases are not that much now. It's not increasing, and hope that within 2 months, maybe everything will be normal. We don't know actually. So there can be a second wave. So I should say love is the factor what we need most at this moment. The other poet, I really love his poem, Debasish. I really love your Thank poem. you. I Thank really you. love your Thank you. poem. You said that this evening is not for love,
But I should say this evening is really only for love. Yes. And Exactly, this, and not Exactly. just Corona, this evening, not just this All evening, evenings. every All evening, evenings. every every evening is evening, for love. yes, Yes. yes, Every Every yes. evening evening. is for love. The main thing in your life is love. Actually, without love you can't survive. Without Yes. love and that type of emotion you can't write even. So Exactly. I think for a poem, for a poet, you should fall in love. You should Yes. fall in love with nature. Maybe you should fall in love with your own, or you should love. You should fall in love with, the other things. It can be your work. It can be any True. kind of movement. So we need love first. Yes. Whatever it is I want to do, I need to be fall in love first, and then I can write lovely poems. So for me personally, I can share that long time I'm not falling in, the falling in love. What we mean, Wow. the love between a man and woman. So I'm missing my love poetries. So it is that much important. If you want to write a love poem, you should be in love. I don't like to make any poem, like make any reports. So it should come from your heart, and you should feel the excitement and that terrific feelings, everything, and then you can write. So love is really important in poet's life, actually. Uh, and in this situation, actually, we were in lockdown for many months, but now everybody is going to be part of the new normal life. But when we were at home, staying home, lockdown, isolated from the world, isolated from our beloved one, that time also we had love through the virtual event. That is a one opportunity. That is a good thing that we have found out this platform to be connected with other people who are not staying with me, but we can stay with them through the right now we are staying, Exactly, connecting Shelly. each The other aim through of this, Zoom. exactly. So the aim of this session is to bring the whole world, is to merge this whole world through Yeah, the verses of poetry, through art literature. And then that is perhaps the aim of art. Someone we didn't know, but for most of us, it's difficult to find out a landscape in the Latin America or Russia or Japan. yeah, But through the work of Sholokhov, we knew Russian step, the landscape of steppe. So many yeah, times it came to Russian writers. So that's how the world became just a one place through literature, through poetry. So the aim of this session is to introduce the poets of one corner with the poets of other corners, and that is a great privilege to have yeah, the phenomenal poets of this time who agreed to be the part of this session and exploring each other through this session. We know that poets are exploring about other works. So after this session, you may find that Debasish is quite keenly trying to find out about Shelley's poetry. Shelley wanted to know more about Debashish's Yes. poetry. That is the Yes. Yes. whole idea definitely. behind this philosophy, Yes. behind this session. So let us start with a bit of poetry, if that's okay, Yeah. Shelley. Uh, আপনি ভালোবাসার কবিতা লিখেন না এতদিন, এটা তো তাহলে তো আপনার বারবার ভালোবাসায় পড়া উচিত। yeah, বারবার I think poets should fall in love exactly. yeah, frequently. To get a taste So of experiment. yeah, so Anyway. I should say something about my poem. My main focus is actually feminism, different issues of feminism, and gender discrimination, the existence of women in this patriarchal society, and the struggle of women to find out her actually the own area or own world, own space. So that is my poem's main theme actually. So the
Can I start my poem now? Please do. Please do. Yeah. So I'm reading my poem in my mother language, Bangla, that is Bengali. The first poem is Bohugamita. পুরুষেরা বহুগামী, নারী তরি এক স্রোতগামী, কীর্তিনাশা রীতি জলে বহুস্তর ঢেউ আবরণ, দুর্গেও স্নায়ুর গান, স্নান সারে প্রথাসিদ্ধ স্বামী, নারীতে গমন করে, মনে তার চির অগমন। উদ্যানের স্নায়ুতন্ত্র না বুঝেই এসে গেছে সাপ, পুরুষ প্রকৃতি নাকি এভাবেই গড়েছে ঈশ্বর। বিবিধ দেহজ স্বাদ খুঁটে খায়, করে না সন্তাপ, বহু দেহে বহুবার ভিড়ে তার তৃষ্ণার নোঙ্গর। নারী দেহ শস্য ক্ষেত্র, শুধু এক পুরুষের চাষ, মাটি ঢেলা ভাঙে গড়ে, গুঁড়ো হাতে এক কারিগর, একাকী আবাদ তার মাংসপুঞ্জে, একলাই বাস, এক খাদ্যে ক্ষুধামান্দ, জীব তার খুঁজে আন ঘর। মন মুক্ত তুলে নিতে জলে আসে পরদেশি জেলে, নারীর হৃদয়ে চলে বহু জল ঢেউ তুলে যায়। অবদমনের খেলা লজ্জাবতী চিরকাল খেলে, মূর্খ নারী পুণ্য দেহ তুলে রাখে সতীর মাচায়। বাহ বাহ বাহ, ভেরি স্ট্রং ফেমিনিস্ট পয়েম। এবং এটা আমাদের মানে প্রশ্ন আছে যে নারীরা তাহলে বহুগামী হতে পারে না নাকি হতে, এটা যাই হোক, এটা উই ডোন্ট ওয়ান্ট জাস্ট দুষ্টামি করছি না, জাস্ট দুষ্টামি করছি এটা। Should I go for second poem? Please do. Okay. The second poem is The Door. I am wearing a metal sheet. Don't disturb me. Don't tell me to endure the cries of the winds. On the temple terrace, the peahens are getting into the fountain, all bare-breasted. Do not disturb them either. Out of the silver box, a spiral anklet emerges. Melancholy wears it on her jaundiced ankles. I have sent to the laundry house all the tear-soaked shiny handkerchiefs, mails that caught me up in a whirlpool of love and then abandoned me like a blind pauper on a road that leads to the crematorium, have now themselves become headless torsos that lie in sleepless inns. And in a city of steel, the door itself comes out of its house with flower bouquets that are wrapped in silver foils. Out of every pore of the skin do rise a mane and 700 spears. On the hand of a clock, a river of dead time wakes up. All the corpses of love and all those hands that knock the door to a far-off place are now adrift. Oh, male chameleon, don't disturb the door. Beautiful. Thank you. Beautiful. এটা পছন্দ হলো, tears soaked handkerchief, বা melancholy, এটা very melancholic poetry. আরেকটা পড়া যেতে পারে, আরেকটা short one if we বাংলায় পড়ছি। উত্তম পুরুষ। তোমার বাঁদিকে এক বেশ্যালয়, ডানে ধর্মসঙ্গীত মন্দির, পিপাসার পাক দণ্ডি বেয়ে তুমি মাঝামাঝি আছো প্রথাবন্দী। মাস্তুলে তুফান এসে অশনি সংকেত ভরা মেঘকে পাঠাক, চুম্বক দুদিকে টানে, সমুদ্র বণিক জানে কম্পাস কাটাকে। সামাজিক মানুষেরা পর্দা ঘেরা, টালি ছাদে টেনে রাখে আব্রু, মধ্যপন্থী পায়ে গন্ধবহ সঙ্গম তাড়না, বীর্য আর ভ্রূণ। বাদিকে রহস্যবন, নরক দরজা আর ডাইনির সভা, মায়া গৃহ খুলে মধ্যবর্তিনী পেতেছে গোলাপি পেট কাবার। গির্জার চুরুকে চোখ, মাংসের পলল স্তরে দুর্গ গেড়ে বসো, ডানের সন্ন্যাস আসে রুদ্রাক্ষের মালা হাতে, গেরু অবসর। তোমারই দেবালয় বেশ্যাপাড়া,
মসজিদ শেষ আর শুরু, নারী অধস্থিত, রুদ্ধ, সর্বত্র প্রবেশ্য তুমি, হে উত্তম পুরুষ। Thank you, Shelly. Thank you. Many thanks again. Before we move on to the next poet, Mitul, if you kindly read a brief introduction of Shelly that we missed actually. And then if you also read some comments, some feedback from audiences afterwards. Thank you. Sure, I'll read the introduction first and then move on to the comments. Shelly Naz was born in Hobbiton, Sylhet. The colorful days of her childhood, adolescence, and youth were spent in the hilly, sea-washed Chittagong. A postgraduate in zoology from Chittagong University, she later earned a master's degree in international community development from Victoria University, Melbourne, Australia, and is currently pursuing a PhD at University in Melbourne. The subject of her research is post-traumatic stress disorder and secondary victimization of girls who are victims of masculinity and sexual abuse and commercialization in Bangladesh. She has 6 books of poetry to her credit. Shelly Naz has slammed the traditional definition of women in poetry, wanting to walk freely against patriarchy, sexism, and all sorts of discrimination against women. Many thanks. Many thanks, Mitul. And if you kindly read some feedback from the audiences too. There are lots of comments, so wow. apology if I'm not reading all of them because it will be time. Exactly. That is an apology to our audiences. I know you keep inputting with beautiful comments. So if we miss this, that is not intentional because I even keep losing the track of reading. Yeah. M. Saim, good evening, dear sir. Shumon Bonik, very good initiative, congratulations. Jofi Shetu, congratulations to all. Jofi Shetu is a friend of ours who has been featured as part of this series as well. Many thanks, Jofi Shetu, and congratulations to your poetic journey. Ashish Debnath, good evening, my respected teachers. Happy Teachers' Day. Pranab Kanti Deb, great to see. I'm not sure. Maybe there are teachers here. Perhaps Debasish. Debasish is a teacher. Maybe. Perhaps it goes to. I'm not sure whether Maria is a teacher too. But Ashish Debnath, good evening, my respected teacher. Oh, sorry, I read this one. Pranab Kanti Deb, great to see all great poets in Gronthee's frame. Shubir Bashak, happy Teachers' Day, sir. Muhammad Kabir Ahmed, congratulations. Ilyas Faruqi, heart-touching program from the poets from all over the world. Welcome to all participants. Shamim Reza, Amar Priyo Kobi Bondhu Mostak Ahmed Deen, Priyo Kobi অধ্যাপক বন্ধু নিখিলেশ রায়, কবি শেলি নাজ এবং নতুন পরিচয় হওয়া কবিদের কবিতা ও আলোচনা শুনছি। শামীম রাজাকে একটু বলে নেই শাহিন, Shamim Raja, many thanks to Shamim for your phenomenal support for this initiative. Shamim Raja, as you know, has been featured as part of the series, a wonderful poet from Bangladesh, a literary critic, a fiction writer, and also a wonderful human being too. Many thanks for your great support. Then Shahid Kais, congratulations and best wishes for all the poets. Many thanks, Shahid, for watching. Shahid Kais also was featured as part of the series, and thank you. And Antaripa Dev Parashar, beautiful poems, nice to watch. Thank you. Thank you. Thank you very much for your comment. Those who are watching, you can also share and let your friends have the opportunity to watch this beautiful session. And someone just mentioned, this is also a great respect to our teachers as well. Today is a Teachers' Day, and the teachers who teaches us, who taught us meaningfully and influenced our thinking, shaped our thinking actually. Many thanks to all of our teachers from this platform.
and quite rightly, someone just mentioned, and someone, just an audience, just paid his respect to his teacher, which is, I believe, Debasish. But we would like to pay our tribute to all of our All teachers the all teachers. around the globe. So many thanks, and let us have our next poet, perhaps Maria Paltacchi. Many thanks, Maria, for joining as part of the series. Mitul, if you kindly read a brief introduction on Maria. Thank you. Maria Paltacchi is a native of the Dominican Republic who has lived and worked in New York since the age of 17. She received her BA from Hunter College, MA in Education from Fordham University, and PhD in School District Administration from Long Island University. Formerly an assistant principal, he has taught English as a second language and bilingual education. He is a member of Dominican Poets USA and the literary group Camila Enriquez Rena. She is the winner of Latin Book Award 2017 and 2008. The Academy of American Poets and the Academy of North American Modern Literature New York chapter made her the International Ambassador of Culture. Some of her works appeared in more than 40 anthologies. Her work has been translated in French, Italian, Arabic, Portuguese, and Hindi. She also appeared in cultural magazines and newspapers of Latin America, Europe, and India. He is the author of 10 poetry books and 5 anthologies. Thank you, Mitul. So Maria, the same question, if you'd like to answer, why love is important to you, and how love is inspiring your creation, your works. Thank you so much. I got to plug in my computer. Give me 1 second. Can you believe this? Well, it happens, right? Did you say you are not in New York now? Yeah, you are in another city. Did you say this before? I just missed that. Yes. Oh. Yes. Let's see. I wanted to make sure. You know what happened? I unplugged the computer and it was running out of batteries. My apologies. Yes. At the moment, I was born and raised in Dominican Republic, and I usually I retire as a former assistant principal in New York City. And I spend the winters out here in Caribe, as I call it, down the beach. So when the pandemic started, I choose to stay here. That way I don't have to be among lots of people and wearing the mask, which I hate, and all that kind of stuff. You know, I feel free here at the beach. If I can show you a little bit. Wow, how beautiful is this? Yeah. Maria, how come you didn't invite us? Please. Well, you guys, what do you mean I didn't invite you? You guys are right here. You invited me, so here you are. Yeah. Well, you stay so near to the such a beautiful place. Is that a lake or? No. Well, what you see down here, the green, that's a swimming pool. Or the beach is right there. No, I can see the beach, but I can see the beach. But what is after the beach? What is after this row of the trees? Well, you see the coconut trees? Yeah. Okay, right between the coconut trees. Is that a river? Is that a river on the bank? No. That's Caribe Beach. That's the beach. I'm right on the beach. All right. Okay. Oh, beach. Right. Wow. And you see now a little bit? Yeah. So I choose to stay here. You know, I guess for the remainder of the year. I don't want to go on a plane wearing a mask and being so close to so many people, you know, that I don't know. But anyway, all of you are welcome anytime. Maybe in a couple of years we can do the festival right here. And you are also welcome in London, especially in the next Gronthee International Poetry Festival. We do have some beautiful places like this, but not exactly like what we saw just now. Breathtaking beauty, to be honest. How beautiful it is. Yes, it is. Thank you so much again. Maybe I'll send you a little video privately later on
I'm sorry, what was the question again? If you kindly tell us briefly, very briefly, before you start your reading, why love is important to you, and especially how love is shaping your works. I think love is the engine of the soul. Wow. You know, that's what makes us as the heart beats in the lungs to keep the body going. I think is the essence of life. If you don't love things yourself, starting with yourself, then I think you kind of get lost. You know, whatever it is around you. So everything that we do should come from love. And I think to be a poet, to be a true poet, even if you don't write a lot about love, which I don't. When I started writing 10 years ago, I'm only been in the writing field about 10 years. And when I started writing, it was all about love, you know, love this, love that. And then when I realized about 7 years ago, you know, all the stuff that is going wrong around the world, then, you know, if we as writers don't communicate and let people know what's wrong, what's going on, then to me, it's really like, what's the purpose? What's the purpose of writing if you really don't let the message across? So I like to write about most of the social things that are going on. But since the gentleman that started first, Mr. What was his name? Debasish. Debasish Mr. Parashar. Debasish. I'm sorry. I really enjoy what you read and what you say, like the rest of it. So that made me change like the tone of what I was going to read. So I'm going to start with a poem about love, and I'll dedicate it to you and to the rest of you. This is from my 6, 7, 8, 10 book, something like that, called Infraganti, because this book is all about love story. And the particular things about this book is that it doesn't have any kind of punctuations. It doesn't have any titles. It just has Roman numbers, and it's translated into 3 languages: Spanish, French, and English. And it has one of the openings from Muhammad Rumi, and I'm trying to find it now in English. Let me see what I have it here. So technically, infraganti, it is caught in the act. And let's see if I don't find it, then I'll read that later. One of the quotes, but anyway, let me start. Oh, here it is. Muhammad Rumi say, "Love them finally find each other somewhere. They're inside each other." And with that, I like to read first this one about love. And it says, "What will be the time on Venice when you finish stroking my hair? The cameos, the drunkard is throwing out of the bar. The neighbor turns on the light, and my bones loneliness leaves without you. Without the gaze that you leave behind in the ambush of my Olympic. Of every night I inhabit your trousers, dressed up with the Udris love in the heartbreaking insomnia. What will be the time on Venus when the Jamaica sorrows boils, the bells dance in the Vatican, the Maya lights high the red wine, and the poets obliterate Troy, and you tearing apart craters to rescue Helen? Venus hasn't slept in centuries. The Acheron River swallows your kisses and the dust of my bones without you. Thank you. And I guess I'll read another one from the same book. Yeah, sure. Number 32. And it says, here I am lost in the opposite side of Rome, crashing without one of your clandestine kisses in order to break the dreariness. There is a party scattered in the distance
Even though no one dances or listens to its melody, I show up every time you think of me in the sponge of platonic lovers, where I miss yesterday not to have missed you. Your name and mine are hanging from the mirrors. Behind each stay of gaze twaddles. The spheres speed up where we refuse to just be. When the day is finally over, I'll go and fetch you from the other half of Rome. Thank you. Would you like another one or is that enough? Please do another short one perhaps before we move on to the next point. A short one. Let's see this one. Heaven's Gate. When I die, I shall come back in your memories, orphan Africa, before the sorrows of India, Haiti, and Baghdad. When I die, I move away from the shades. I go all the way to where the rain trickles down. Coughing bring me with tears. When I die, ants will bite me like a shoeless boy in the grass. Maggots will taste my bare bones. When I die, they'll say that a poet died who used to travel the world searching for her verses. Even though it hurts to die, even if it hurts, what a strange peacefulness overcomes my sorrow. Thank you. Many thanks, Maria. We'll come back to you again. Let us move on to next poet. Many thanks for, I mean, this is, I'm sure the audiences are having this similar experience during this difficult time, how beautifully this these verses are captivating us, these powerful verses. Thank you to all poets again, and thanks to all audiences. Let us have the next poet is Nikhilesh Roy. Mitul, if you kindly read a brief introduction on Nikhilesh. Nikhilesh Roy is one of the major poets of the 90s. He obtained Sorry, if you just of the 90s. Oh, 90s, right? Okay. Oh, yeah. He obtained bachelor's and master's degree in Bengali language and literature from North Bengal University and has done a research on poet Birendra Chatterjee from Jadavpur University. A professor by profession, Mr. Rai is currently serving as the head of the Department of Bangla at University of North Bengal. He has been working on Rajbangshi language for a long time. He's the editor of multiple little magazines. Poet Nikhilesh Roy loves to paint in isolation in his spare times. His passion for playing flute in darkness of the mountains made him a traveler. He has gained a reputation as a cover artist in Bangladesh and India. Alongside poetry writing, he has done some translation works too. His major published books are Medhar Ghore Hun Shumari, Akkhore Dhatur Jonne, Korner Maduli, Mitha Shabdo Jotne Rakha, Brishti Podaboli, Behage Bistare, Ukasher Upokatha, Rose Auslanderer Onubad Kobita. Thank you, Mitul. আমি দেখতে পাচ্ছি, I just noticed that Shamim Raja has requested Nikhilesh Roy to read at least one poem in Rajbangshi language. And also this is a request from myself to Debasish and Nikhilesh, because I just realized, I just came to know that I knew about Debasish, but I just came to know about Nikhilesh, that he's a flutist as well. So let us have, this is for myself and also for the audiences as well, if we kindly have just a bit of flute or a bit of music, just to show how versatile our poets are. So Nikhilesh Roy, a warm welcome to this session again. You can perhaps tell us briefly about your interpretation of love, and then we can move on to reading. Can you hear us? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ 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 যাচ্ছে আমাকে
হ্যাঁ, আপনাকে শোনা যাচ্ছে। আপনি যত কাছে আসবেন, যত ডিভাইসের কাছে আসবেন, তত ক্লিয়ার শোনা যাবে। কেবল এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে দেখানো যেতে পারে। হ্যাঁ, তখন আপনাকে আপনার এই আহা একদম মানে ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। আপনার কবির মুখ একটু কম দেখতে পাচ্ছি বটে। সামনে এলে দেখা যাবে না ক্যামেরাটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, না ঠিক আছে। কবির এবার ঠিক মুখটা আছে। এই ঠিক আছে, এই তাক। ঠিক 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 একদম। পারফেক্ট। যে যে বিষয়ে বলতে বললেন, এটা তো খুবই সত্য কথা যে লাভ, প্রেম ছাড়া, ভালোবাসা ছাড়া জীবনে তো কিছু নেই। কিন্তু প্রেম বলতে আমরা কি বুঝবো, ভালোবাসা বলতে কি বুঝবো, এর তো অন্যরকম ব্যাখ্যা আছে, অনেক কিছু আমি জানি। আমি মনে করি যে যদি প্রেম না থাকতো, ভালোবাসা না থাকতো, তাহলে আমাদের থাকাটাই বৃথা হতো। এই যে আজকে আপনাদের সামনে আমি আছি, দুটো কথা বলতে পারছি, আপনাদের বাহ, প্রতি ভালোবাসা আছে বলেই। এই যে বাহ, আমি এই সময়ে আছি, এই সময়ের মানুষজন, এই সময়ের আমার দেশ এবং আমার পার্শ্ববর্তী দেশ এবং সমস্ত মানুষ, এদের প্রতি আমার একটা মমত্ব ভালোবাসা আছে বলেই আমি আছি। যেদিন থাকবে true, না, কিন্তু আমার থাকারও প্রয়োজন আমি অনুভব করবো না, এরকম হয়তো। একদম বিশেষ একজন নারী বা বিশেষ একজন কারো প্রতি ভালোবাসার কথা যদি বলতে বলেন, তাহলে আমার মনে হয় সেটাও একটা দিক, কিন্তু এই বৃহত্তর ভালোবাসার একটা অংশ মাত্র। আমি ঠিক। আমার বুক পকেটের কলমটাকে যেমন ভালোবাসি, আমার বাহ, টেবিল থাকা একটা বইকে যেমন ভালোবাসি, ঘর থেকে বেরোলে আমার বাগানের একটা গাছকে যেমন ভালোবাসি, আরেকটু বেরোলে আমি দুজন মানুষকে পাই, তাদের যেমন ভালোবাসি, আমার নদী, আমার প্রকৃতি, সবাইকে যেমন ভালোবাসি, এই ভালোবাসা তো ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। এদের প্রতি, এই সমস্ত কিছুর প্রতি যদি ভালোবাসা আমার না থাকে, তাহলে আমি এই সময়ে একজন ব্যর্থ মানুষ। আমি তখনই আমার এই সময়ে থাকার উপযোগী নিজেকে বলে মনে করবো না, এরকম হয়তো হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় সেই দিনটি আমার জীবনে অন্তত আসবে না। আমি সমস্ত কিছুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বাহ, জড়িত, তাই ভালোবেসে থাকতে চাই। একদম। So what Nikhilesh said is very, very, very important. Love, the existence of human being would go in vain if there was no love. And because there is love, personally, Nikhilesh came to share his experience with us. And also love can manifest in different forms. So love, men and women, or men and men, and women and women, that is a form of love. But again, there are so many different dimensions of love, and all are equally important. Many thanks, Nikhilesh Roy. If we kindly move on to your reading. আমি এটা যে আপনাকে আবার একটু শোনা যাচ্ছে না মনে হচ্ছে। আমি এটা আমার সমস্যা কিনা বুঝতে পারছি না। তাহলে আমি হ্যাঁ, শুধু শুনতে দিই নাকি, দেখা না গেলেও চলবে? না, আমি দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, কিন্তু শোনা এখন, হ্যাঁ, এখন একটু বলুন। আমি একটু আগে শুনলাম একজন রিকোয়েস্ট করেছেন, আমার বন্ধু শামীম রেজা, রাজবংশী বা হ্যাঁ, রাজবংশী ভাষায় শামীম রেজা একটু অনুরোধ বলতে করেছেন পড়ার একটা জন্য। রাজবংশী ভাষায় কবিতা, এবং আমি একটা বিনীত অনুরোধ করেছি যদি বাঁশি একটু শোনানো যায়। না, আহ, আমি সেই জন্যই বাঁশি বাজাই না, আমি আচ্ছা, ঠিক বলবো। আছে, এটা বলে রাখলাম। আপনার যদি হঠাৎ কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় যে না, একজন এরকম অনুরোধ করলো, দেখি তো একবার, আহ, এটা মনে হলে পরে এটা একটা করা যেতে পারে। আমি একদম মানে উইথ ডিউ রেসপেক্ট, আমি জানি মিউজিশিয়ানদের জন্য এটা বললেই করার কথা না, এটা হিউজ প্রিপারেশনের দরকার আছে। এটা মানে আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি প্লিজ। আমার মাতৃভাষা রাজবংশী বাংলা আমি শিখেছি, বাংলাটাও আমার মাতৃভাষা থেকে কম নয়, তাকে আমি সমান ভালোবাসি। মাতৃভাষায় যে কবিতাগুলো লিখেছি একটি বইয়ের মধ্যে আপাতত ধরা আছে, কালনাথের কবিতা নামের বইয়ে। সেখান থেকে আমি প্রথমে একটি কবিতা পড়ি। আলো। মনে মনে মুই একেনা আলো আকং, সেই আলো খুনা আজ তোকে বড় হয়। পইলা পইলা ঘুষিয়া ঘুষিয়া নাকং, ইনায় যদি উনাক ফোকের কয়। আলো পোশাকি যেমন তেমন কথা, কোটে যায় নিন, কোটে বা পেটের ভাত। আলো খুনা যদি বুকোত বাঁচি রয়, পাছে থতোর শীতল ঠেকালো সাত। হাওয়া দেয় এদি, আর এক দিয়া, এদি ঝরি পড়ে,
অধিথিক থিকা কুয়া তারে মধ্য আলোকনা কাঁপি ওঠে কাশিয়া বাড়ির ওঠে হুক্কা হুয়া বাড়ি বাড়ি সেই আলোকনা বাতি দিন পেটের না হয় এ মোর বুকের ভোগ মনে মনে মুই একনা আলো আঁকুন সেই আলোকনা আসলে আঁকে মুখ আরেকটা পড়বো রাজবংশী ভাষা প্লিজ ডু তুষের জুই তোর গানত স্বপন নড়ে চড়ে তোর গানত শান্তি জলের ছিটা তোর গরুর জেলায় যাবার চাং নড়ি ওঠে বাপ ঠাকুবার ভিটা তোর কথাত স্বপন ভরা গান তোর কথাত ভরা বাইশ্যার জল শুরুত করি নারী চাইলে তো ডাইন পাক কয় ন্যাড়া পাকে চল ট্যাঙো তুই হাসতে হাসতে খাড়া তুই ট্যাঙো সগার চাইরো পাকে আস্ত করি চকু মেলিলে তুই চাইরো পাকের সগায় চক্ষু ঢাকে মোরটে আয় মোরে নাকান তুইও তোরটে যায়ন তোরে নাকান মুই স্বপন ভরা দুঃস্বপ্নের চকু বুকত পুষি ভুসি তুষের তুই বাহ আর পড়বো একদম আরেকটা হতে পারে এরপরে আমরা উইল কাম ব্যাক টু ইউ अगेन বাট ইফ ইউ কাইন্ডলি ডু অ্যানাদার পয়েন্ট এবং জাস্ট আমার মনে হলো আরেকটা জায়গায় এটাকে মিতুল উল্লেখ করা হয়েছে এটা আমি জানতাম না নিখিলেশ রায় ইজ এ পেইন্টার এজ ওয়েল কবিতা এবং পেইন্টিং Yes, এর I মাঝে did. একটা Yeah. সাংঘাতিক I did. রকমের এটা She সাংঘাতিক mentioned. রকমের একটা ব্যাপার আছে কিন্তু there is such a great relationship between poetry and painting and I always say এটা কতবার রিপিট করেছি আমি জানি না আপনারা যারা হারম্যান হেসের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন হারম্যান হেস একবার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অনুষ্ঠানে এটা বলেছেন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে আপনার প্রিয় লেখককে বলছে যে if I am influenced by any writing if I am influenced by anything at all that is painting এবং এটা জেনে ভীষণ ভালো লাগছে আমাদের মাঝে এরকমের ভার্সেটাইল আর্টিস্টরা আছেন আর কি কবিতা যিনি লিখছেন আবার তার সঙ্গে সমন্বয় একটা মিথস্ক্রিয়া অন্যান্য শিল্পের ঘটছে এটা জেনে ভালো লাগছে হ্যাঁ আপনার নেক্সট পয়েন্ট আরেকটা কবিতা পড়ছি বাংলা কবিতা এটা আমাদের উত্তরবঙ্গে ডুয়ার্সে অনেকগুলো চা বাগান আছে এই চা বাগানগুলোর মধ্যে যারা কাজ করেন শ্রমিক হিসেবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কোনো কালেই ভালো ছিল না এখনো নয় এর মধ্যেই কিছুদিন আগে কয়েক বছর আগে 12-14 বছর আগে এত মারাত্মক অবস্থা দেখা দিয়েছিল যে সেখানে না খেতে পেয়ে প্রচুর মানুষ মারা গেছে প্রচুর আমাদের সেই মানুষগুলো খাদ্য না পেয়ে কখনো কখনো জঙ্গলে বনে বাজারে গিয়ে বুনো ওল ঘাস পাতা কচু ইত্যাদি নানা কিছু অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েও মারা গেছে প্রচুর তাদের উদ্দেশ্য করে একটি বই আমার লেখা আছে সেখান থেকে আমি একটি দুটি কবিতা পড়ছি প্লিজ কবিতার নাম সমষ্টি পুজুর একজনের নাম সমষ্টি পুজুর চোখ ফুটবার আগেই সে বুঝেছিল যে সে একা নয় সে আসলে সার্থক নামা সে বুঝেছিল না তার পাতামজুর মা বাপ যারা প্রত্যেক দিন সূর্যের থেকে অধিক শ্রমে নিঃসার হয়ে ঘরে ফিরত সন্ধ্যায় হায় পাখি ক্লান্ত ডানার পাখি পৃথিবীতে কত রং আছে কত রামধনু আছে তোমার শাবক কি তা জানে ওই নদীটির নাম নিরিবিলি অবশেষে নিরিবিলি নদীটির কাছে শুকর ছানার মতো চলে যায় সমষ্টি পুজুর দুপার সবুজে ঢাকা ঝোপ না বুঝেই সে যত কোপ দেয় উঠে আসে জল কাঁকড়া উঠে আসে বিষাক্ত আলু তৃতীয় দিনের পর কোচর উথলে যায় ঘরে তার কারা আছে ঠিকঠাক মনেও পড়ে না শুধু দেখে নিরিবিলি নদী পার ভরে গেছে
সমষ্টি উপযোগী। শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানবেন নিখিলেশ রায় for this wonderful truly debating verses. Thank you. Amra, we are moving on to the next poet, Mostak Deen. Mitul, before you read a brief introduction on Mostak, if you kindly read some audience feedback, just to make sure that we haven't forgotten the audiences, enlightened audiences who are leaving so many inspiring comments. Sure. Jasmine Chaudhary has written best wishes. A friend, one of the closest friend of us. Many thanks, Jasmine, for watching and this beautiful comment. Then রিপেন বর্মন সুন্দর আলোচনা এবং কবিতার অনুষ্ঠান শুনছি দেখছি ভালো লাগছে। আশিস দেবনাথ সকলকেই অসংখ্য ধন্যবাদ। নতুন কবিদের সাথে পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগলো, উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ। আতিয়া চৌধুরী বা অন্তরিপা দেব পারাশার এই সুন্দর কাব্য উৎসবটি দেখে আনন্দিত। Shubir Boshak has asked a question to Debasish. Debasish বাবু আপনি কি অসমীয়া ভাষায় কবিতা লেখেন? লিখলে একটা পাঠের আবেদন রইল। ধন্যবাদ। বাহ বাহ। শামিম রেজা has written, wow, বাঁশি কায়সার নিজেও কখনো কখনো বাঁশি হয়ে যায়। ছবি আঁকিয়ে শিল্পী কবি নিখিলেশ রায়। দেবিন্দর সিং লাম্বা নমস্কার। জমিরুল হক has mentioned that sound is not clear. So yes, perhaps Nikhilesh Roy has a bit of sound issue, but we'll try to get it fixed as much as we can. Lambaji also, who is a Davinder Singh Lambaji, a great admirer of Indian classical music, and a very inspiring man. When we do, especially this section on Indian classical music, he always inspires by a lot of support and a lot of inspiring comments. So many thanks, Lambaji, for watching this. And then, Mitul, if you kindly read brief introduction on Mostak Deen. Sure. Mostak Deen, a promising and powerful poet of the 90s, was born in 1974 in Bhabir Bajar, Jagannathpur, Sunamganj. He completed his post-graduation in Bengali language and literature. Mr. Deen also holds a PhD degree in Bengali literature. He is currently working as an examination controller at leading university Sylhet. His poems are very popular among the readers in both Bengals. In addition to poetry, he has edited 7 books and translated 1. His essay book, Kobita Japon, has been published at the Asia Book Fair in 2011. His poems are a perfect combination of thoughts and intense philosophy. Among his noteworthy publications are poetry, Watha o Harer Vedona, Jol o Trikaladorshi, Jol o Srimoti, translation, Tarikhe Jalali, edited literary magazines, Bikash, Munajera. He is the recipient of Chinho Puroshkar in 2016, Loko Sahitya Puroshkar 2016, and Chorus Shammanona in 2019. Many thanks, Mitul. Deen, প্রথমে দিনকে জিজ্ঞেস করার আগে let me talk briefly in Bengali. দিনের দীর্ঘদিন আমাদের উদ্বাস্তু উন্মূল তারুণ্যের সঙ্গী মোস্তাক আহমদ দীন, কত রাত কত দুপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব ফাঁকি দিয়ে এই আড্ডাগুলো দিয়েছি। দীর্ঘদিন আমি আসলে দিনের কবিতার সাথে একটা এমনিতেই বাংলাদেশের কবিতার সাথে একটা বিচ্ছেদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, এবং দীর্ঘদিন পরে আমি গত 3-4 দিন আগে দিনের কবিতা পাঠ করছিলাম এবং মানে বিস্মিত হয়ে তার শক্তিটা দেখেছি। আমি আসলে ওই সমকালীন থাকলে পরে, এক সময় বড় হলে পরে অনেক সময়ই বোঝা যায় না। এটা দূরত্ব হবার পরে, দীর্ঘদিন পরে এটা পাঠ করার পরে
দিনের কবিতা আমি রাত 4:30টায় শেষ করেছি পড়া, একদম ঘোরগ্রস্ত হয়ে পাঠ করেছি। আমার ভালোবাসা দিন, এটা কবিতায় মানে এমন ভাবে জমিয়ে রেখেছো, এটা আমি না পাঠ করলে এটা বুঝতাম না, এবং এটা আমার জন্য একটা অনন্য অভিজ্ঞতা। এই কবিতাগুলো পাঠ করলাম। তো দিনের সাথে এটা দিন বাংলাতেই কথা বলো। আর ভালোবাসা নিয়ে যদি আমি জানি, আমি তোমার পড়াশোনার ব্যাপারটা তো জানি, সুতরাং আমি জানি এবং সমস্ত কবিদের ব্যাপারটা জানি। কবিরা ভালোবাসা নিয়ে কথা বলতে গেলে ইট উড বি এন আনএন্ডিং স্পেস, এটা শেষ হবার কথা না। চোখ বন্ধ করলেই যে পরিসরটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে, দ্যাট ইজ লাভ, এবং দ্যাট ইজ সামহাউ কানেক্টেড টু লাভ। এবং এটা আমি এইভাবে বিব্রত করতে চাই না, আমি জানি এটা একটা অনন্ত পরিসর হয়ে যাবে, একটা আনএন্ডিং স্পেস হয়ে যাবে, কিন্তু যদি মনে করো যে সংক্ষেপে ইফ ইউ ক্যান টেল সামথিং, প্লিজ ডু, and let us get immersed in your reading after that. প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই গ্রন্থি সম্পাদক বন্ধু শামীম শাহানকে আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকবার জন্যে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে টি এম আহমেদ কায়সার, অসাধারণ উপস্থাপনা তোমার। ধন্যবাদ শাহীন মিতুলকে, প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে খুবই চমৎকারভাবে তিনি কবিদের এখানে যারা উপস্থিত হন সবার পরিচয় এবং অন্যান্য দিকে খুব চমৎকার খুব সহযোগিতা করে যান। আমি আজকের এই লাইভ অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাদের আমেরিকান পোয়েট মারিয়া পালিটাচিকে। গ্রিটিংস ফ্রম বাংলাদেশ, মারিয়া পালিটাচি। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের আজকেই প্রথম পরিচয় হলো দেবাশিস পরাশর, তার সুন্দর, বিশেষ করে তার শেষ কবিতাটি অনেকেই আলোচনা, পরবর্তী সময়ে শেলি নাজও তাকে নিয়ে বেশ কিছু কথাবার্তা বলেছেন, আমরা খুব উপভোগ করেছি। মত এবং ভিন্ন মত তো থাকতেই পারে সে বিষয়ে। ধন্যবাদ জানাই কবি শেলি নাজ, তার সঙ্গে সরাসরি দেখা হলো আজকেই। তার কবিতা পড়ে যাচ্ছি অনেকদিন ধরে, বিশেষ করে তার কবিতার বইয়ের একটি উৎসর্গপত্র আজকে তাকে দেখা মাত্রই প্রথমে আমার চোখের সামনে ভাসছে এবং আমি খুব সেটা শোনাতে চাই। সেটা হলো, তিনি সেই উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন, তার বইয়ের নাম সম্ভবত সূচের উপর হাঁটি, যে লিখেছেন বাবাকে উৎসর্গ করছেন তার বাবাকে, লিখেছেন বাবাকে আমি যার কবরের মাটি ছুঁয়ে দেখতে পারিনি নারী বলে। আমি যার কবরের মাটি ছুঁয়ে দেখতে পারিনি নারী বলে। আমি এই বইটি নিয়ে আলোচনাও করেছি। আমি জানি না শেলি নাজের চোখে পড়েছিল কিনা, সেটা উত্তরাধিকারে চাপা হয়েছিল বেশ আগে, এবং এরকম উৎসর্গপত্র আসলে আমি এরকম স্পর্শকাতর একটু দেখতে হবে নিলেই ভালো হবে। একটু স্পর্শকাতর, আমাকে খুবই স্পর্শ করেছে সেই উৎসর্গপত্র। আমি আজকে খুব অত্যন্ত ভালো লাগছে, বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধু এবং কবি, খুব প্রিয় কবি নিখিলেশ রায়কে। তার সঙ্গে আজকে এই প্ল্যাটফর্মে দেখা হলো। আমি হয়তো বলতাম এখানে রাজবংশী, আমাদের বন্ধু শামীম রেজা বলেছেন যে তিনি রাজবংশী ভাষায় কবিতা লেখেন। রাজবংশী ভাষায় একটি কাব্যগ্রন্থ পড়ে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। তিনি সেটা উপহার দিয়েছিলেন। লিড ফেস্টে আমরা একসঙ্গে একটি কক্ষ আমরা দুজন শেয়ার করেছি 2-3 দিন, এবং চমৎকার ভাবে নিখিলেশ সাহেব খুব বেশি কথাবার্তা বলেন না, আমারও সেরকম অভ্যাস খুব নেই, প্রায় বলা যায় কথা না বলে আমরা 2-3 দিন কাটিয়েছি, এবং অসাধারণ একটা আমাদের সৌহার্দ্য হয়েছে, এবং সেটা আমি আজকে এই বিশেষভাবে
তাকে এই একটু বিশেষ জানাতে চাই, খুব উপভোগ করলাম তার কবিতা, যদিও খুব অল্প অল্প শুনেছি আর কি, কিন্তু মুগ্ধ হয়েছে এবং তার কবিতা সেই কালনাথের একটা অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ। Then just a second, this is an apology to Maria. Debasish understands a bit Bengali, and some of the audiences who are not from Bengali background, I will try to catch up as much as I can. But the aim of this platform, the aim of this session is also to promote the beauty of different languages. So please excuse us, and then please continue. Thank you. তিনি বাংলা ভাষায় অসাধারণ কবিতা লেখেন, নিখিলেশ রায়। আমরা অনেকেই জানি না, যাই হোক ভালো লাগলো তার এই কবিতা শুনে। আমি প্রথমেই আসলে একটু আগে আমি চিন্তা করে রেখেছিলাম যে আজকে ভালোবাসার বিষয়ে কোনো কিছু কথা বললেই আমি আমাদের টি এম আহমেদ কায়সারকে একটু আক্রমণ করব। আমি প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে দেখি তিনি সবার কাছ থেকে শুনতে চাই, আমরা শুনতে চাই। হ্যাঁ, সবার অনুভূতি তিনি জানতে চান। তিনি তো কখনো তার ভালোবাসার কথা সেভাবে জানান না। তিনি ঠিকই বলেছেন, আসলে আমরা একই সঙ্গে যেহেতু বিভিন্ন সময় আমরা এই কৈশোরের আমাদের যৌবনের অনেক সময় আমরা একই সঙ্গে অপচয় করেছি বিভিন্ন জায়গায়, টি এম আহমেদ কায়সার, শামীম শাহান, আমরা সবাই। হয়তো তোমার মনে পড়ে থাকবে যে আমরা সেই রুশফুকের ম্যাক্সিম পড়েছি, চিরমুখের অনুবাদে অসাধারণ একটা লাইন অবশ্যই তোমার মনে পড়বে যে সত্যিকারের প্রেমের সঙ্গে ভূতের খুব মিল আছে, সকলেই ও দুটোর কথা বলে কিন্তু প্রায় কেউ দেখেনি। হ্যাঁ, প্রথম শেষ বাক্যটি আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু প্রথম বাক্যটা খুব বিশ্বাস করি যে আসলে প্রেমের সঙ্গে ভূতের খুব একটা মিল আছে। আমি ভালোবাসা নিয়ে আসলে খুব চিন্তিত, এই কারণে একটু ভাবছি এই কয়েকদিন ধরে। বিশেষ করে একজন বাউলের একটি পংক্তি যখন আমি কয়েক মাস আগে একটু বিশেষভাবে আমার নজরে পড়লো, সেই পংক্তিটা হলো, কাম হতে প্রেমের জন্ম, প্রেম হলে কাম তাকে না। আমি আব্দুল করিম। আমি ভাবছি যে কথাটা অনেক ধরনের অর্থে সেটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। একবার ভাবলাম যে আমাদের বাউল ফকিররা তো বস্তু সাধনা করেন, খুব চরম, খুব তুরীয় মুহূর্তে তারা বস্তু সাধনা করতে চান, সেরকম কোনো বিষয় সেখানে আছে কিনা, যে চরম মুহূর্তে তারা যখন সেই সম্ভোগে পৌঁছার আগে তারা যখন বস্তু সাধনা করেন, এর মধ্যে দিয়ে একটা অশরীর অনুভূতি তারা লালন করতে চান বা সেটা বিশ্বাস করতে চান, সেটা যথাযথভাবে পালন করতে পারেন কিনা সেটা ভিন্ন বিষয়। সেই রকম কোনো ইঙ্গিত এখানে আছে কিনা। খুব মাত্র 5 দিন আগে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে একটি গল্প পড়লাম, মুরাকামির ইয়েস্টারডে গল্প। একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা হলো আমার মনে হলো যে সেই ভালোবাসার সম্পর্কে সেরকম তার একটা জবাব আমি আব্দুল করিমের সেই গানে যেটা পাইনি সেটা পেয়ে গেলাম। কিটারু, হয়তো তোমার মনে পড়বে, হয়তো আমরা যারা পড়েছি যে তার সেই শৈশব থেকে সে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না, শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সে একাত্ম কিন্তু হতে পারে না। এই যে শরীর এবং অশরীর অনুভূতির একটা ব্যাপার নিয়ে যে ভালোবাসার সঙ্গে জড়ানো মরানো যে উপলব্ধির যে ব্যাপার, সেই বিষয়গুলো সঙ্গে আসলে অনেক 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 কিছু জড়িত। এই যে সর্বব্যাপ্ত ভালোবাসার কথা, সম্ভবত এরকম কোনো কথা হয়তো বলেছিলেন নিখিলেশ রায়, আমি শুনতে পারিনি ভালোভাবে, যে ভালোবাসার সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এরকম একটা হয়তো দার্শনিক কথা হয়তো তিনি হয়তো বলেছিলেন, আমি ভালোভাবে শুনতে পারিনি এরকম। সেই ভালোবাসা এরকম শেষ পর্যন্ত আসলে নানা দিকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত একটা অনির্বচনীয় একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় আমাদের কাছে, ব্যক্ত করা যায় না। এবং সেই অব্যক্ত বিষয়টাকে আমরা 2-4 লাইনে অনেক সময় একটু প্রকাশ করবার চেষ্টা করি, ব্যর্থ চেষ্টা করি আর কি, কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের সময়ে সময়ে আমাদের সেই অনুভবটা কিন্তু পাল্টে যায়।
So what, just briefly, before you move on to your poetry, Dean, so what I like that Mostak Ahmed Kaysher said, love is so vast that it is inexpressible through any form. We try to make some failed attempt to express that unexpressible emotions through writing poetry. So poetry, and especially the art form, is perhaps a way forward to express and communicate the experience of love. Thank you, Din, for this beautiful input. So if you kindly continue with your reading. যাই হোক, আমি প্রথমে একটু বাংলা কবিতা পড়ছি আমাদের ভাষায় আসলে, আর হয়তো একটি কবিতা অথবা দুটি কবিতা হয়তো ইংরেজিতে পড়বো, যেহেতু আমাদের এখানে মারিয়া পালিটাচি আছেন এবং অন্য বন্ধুরা শুনছেন, অন্য ভাষার হয়তো অনেকেই শুনে থাকতে পারেন, হয়তো শুনবেন। কবিতার শিরোনাম ময়ূর। জঙ্গলে ময়ূর পুড়ছে, তুমি তা জানো না। তুমি ক্লান্ত আর বহু দুরাগতা, চুপে চুপে এসে মিশে গেছো শান্ত আতরদানে, মর্জি মহলে। আমি এই অষ্টলাঞ্ছিত সুরার ফেসাদে লিপ্ত হতে হতে কতার প্রকারে ডুবে যাই। আহা, তোমাকে লক্ষ্য করত যদি অনুগায়িকারা। যদিও জেনেছি আমি এও এক নিদ্রা বিশেষ, অন্য অছিলা নিয়ে হাটে হাটে কারো কারো ছুঁড়ে দেওয়া ফাঁদে। জঙ্গলে ময়ূর পালক করছে, আমি অতি নিরিবিলি তোমার জঙ্গলে ছেড়ে এসেছি ময়ূর, কেউ তো জানে না। দ্বিতীয় কবিতা পড়বো? Yes, please. Please do. বছরের শেষ বৃষ্টি। বছরের শেষ বৃষ্টিতে তাকে দেখলাম, যেন রৌদ্রে ভিজে উঠেছে এক কামরাঙা গাছ, খরা পূর্ণিমার মতো জ্বলন্ত, আর তার আলোয় গুঞ্জরিত হয়ে উঠে চারপাশ। চোখে গাঢ় বন্দরের ডাক পরি নিয়ে বোঝা যায় তার পরিপূর্ণ হৃদয় কোন ঝরনার আগুনে পুড়ছে, আর তার দেহের রঙে মনের রঙে পড়েছে কোন পাহাড়ের ছায়া। One more. Thank you. Thank you, Dean, for this beautiful poems. We'll come back to you. Let me read some comments that is made, that is left in my thread. So Rosanna, a Mexican poet, a friend of us, who has been featured as part of the series as well, said, "Congratulations, poets. I listen from Mexico. Beautiful poetry. Never stop, Ahmed. We won't." Rosanna, that is a commitment to you. We will spread the beauty of love through the verses of poetry, through the verses of literature. So what she said, all I want is falling in love.
All I want is falling in love too, Rosanna. Pallab Bandyopadhyay, one of the finest Indian classical vocalists from India, who wrote Amar Ekta Shorachito Kavita Porte Ichhe Korche. Many thanks, Pallabda, for this beautiful, for your wish. Perhaps in another session, we will try to listen your poetry. I know that you are excelling in promoting Indian classical music, especially Indian violin, through your incomparable performances. So if you kindly leave your poem here, we're happy to read. So please leave your comment. I will try to catch up perhaps next time when we'll read audience's comment. So Mitul, if you kindly read some more audience's feedback before we have this second session, second round, and if we go to each poet again. Sure. Jamirul Haq, congratulations and best wishes for all. Shubir Barshak, Nikhilesh sir, Bishti Padaboli theke ekta kobita shunte chai, pranam. Devinder Singh Rambaji has written Bhalo Kobita Anushthan. Thanks a lot. Please like. Well, I didn't know that. Devinderji, I didn't know that you knew Bengali. Yeah, Bhalo Kobita Anushthan. So that looks like Bengali language is so popular in India. Many thanks, Devinderji. Jamirul Haq has also added, I'm a reader of Mostak Ahmed Deen's poems. Love it very much. Shamim Reza, Deen Prothom Diker Kobita Porun. Thank you very much. Debashish. Yes. If you kindly read some more poems. Sure. First of all, I remember one of our readers requested that if I write in Assamese. Yes. I would like to say that yes, I write in Assamese. In fact, most of my songs I compose in Assamese language. I write the lyrics of those songs. But as a poet, are you okay to sing? Are you okay to sing at least one? This yes, is a request, I would love to. Great, fantastic. Okay, but as a poet, I am mostly accepted and recognized as an Indian English poet. But yes, I write in Assamese, and so first of all, I would like to read one of my Assamese poems. Although this session is on love poetry, but yes, any act of creative writing is an act of love, as Shelly Naz, rightly pointed out. Right? So the act of writing itself is an act of love. So although this poem is a protest poem, but I would like to read it here. This poem is a tribute to Dihing Patkai. Dihing Patkai is an elephant reserve and wildlife sanctuary in Assam, which recently faced a lot of threat due to increasing coal mining activities. So in this poem, I celebrate the power of the masses, their voices. Okay, so Dihing Patkai Sokupani, Dihing Patkai Abahoni, Siori Sokulu Bagore, Unnotir Jotughor Jole. Nihar Ahabori Susori Bagori Hati Kola Rati Kihor Huhuri Huror Pakot Hur Dhua Hoy Kola Hun Aru Kola Hoy Khongal Raise Bonik Nisine Zur Hoy Sokupani Dihing Patkai Mela Sulit Kihor Dhuli Kola Folit Kihor Boli Adha Bolit Kihor Holi Ronga Sokut Ki Rong Tuli Amazon জন প্রতিজন জনতার জনজোয়ারত আমুক গর্জন জোঙাল জুই হয় জনতার চকুলো সেউজ সোণ হয় অবিনাশী দিহিং পাতকাই. Thank you. Wonderful. Thank you. Another poem perhaps before Yes. you start singing. Okay. So this is
a poem. For me, love is a process of death and regeneration. More than what is expressed in love, it is also important what remains unsaid and unexpressed in love. Wow. Love is a perfumed cobweb of what is said and what is unsaid. Perfumed gossamer. I love the way you look at me. In odd seasons of the year, you deserve to kill beautifully. I start like poppies dried in sunshine, your hair wet yesteryears of monsoon, your skin a perfumed gossamer, draped in scented tears, becoming poppies. In odd seasons of the year, you look beautiful and you look at me with those black, unsolicited eyes, making yourself more inevitably believable. That that I die at the end of that gaze of yours like always, just to reborn like seeds becoming sunflowers in a field after tillage, insanely yellow, stupidly hopeful. History of love is a history of inarticulation. Thank you. Oh, great. Thank you. Singing, perhaps. Before before you move on to your singing, Debasish, who did you learn? Because this is a Teachers' Day. Who did you learn music from? Honestly speaking, I had a very musical environment at my home because Oh, my sisters and in fact my parents were very much interested. But I personally I do not have any institutional training as such. So YouTube is my guru in that way. right. So yeah, I'm a musician. I released a few tracks on YouTube. One Did of you my compose? track, yeah, Did yeah, you compose? Did you compose? I compose, I write lyrics, Oh, and I sing also. But this right. song I'm going to sing today is not a composition of myself. This Yeah. is a more than 500-year-old bhakti song. It was Mhm. composed by one of the bhakti saints from Assam. His name was Shankar Deva. Right. And yes, and this song is titled Pamoru Mono. As you must be aware, because you are also into this genre, that bhakti songs are traditionally performed with a certain decorum, with a certain dress code, particular timing, and a lot of rituals attached to it. But I believe when probably Shankar Deva composed these songs, he he imagined those songs as a kind of soft power, right, to educate the masses about spirituality. There was not so many decorum and ritualism associated with those songs. So I tried to envision this particular song and tried to fuse it with Western orchestral feel, which was not traditionally allowed by the satras. Wow. So I performed it in my own way, merely focusing on the musicality of the song. So this song is Wow. called, Interesting. it's a Borgit, and it's called Pamuru Mono. Mhm. Hari Rama, 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 Ram, 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 Ram. Hari Ram, Ram, Ram. Hari Wow. Ram, Ram, Ram. Rama. Ah, Rama, Rama, Ram, Ram, Ram.
মোরু মন রাম শরণে সীত দেহু পামরু মন অথির জীবন রাম মাধব কেরি নাম মরণ সম্বল লেহু পামরু মন Namaste. Thank you. Okay. Beautiful, beautiful. That is perhaps a unique thing seated in our Indian music. Whenever, doesn't matter what is that about, but it creates an emotion of devotion. Yes. Many thanks, Debasish, for creating Thank you this so much. beautiful Thank you. ambience. Beautiful ambience. Our next poet is Shelly Naz. Shelly Naz, ekta kotha bole rakhi. You made me, Mostak Deen made me almost tearful. এত সুন্দর করে একটা উৎসর্গ লিখেছেন এবং এই উৎসর্গের মাঝে কত বেদনা থাকতে পারে এটা আন্দাজ করে খুব মানে আবেগপ্রবণ লাগছে। আর কবিরা তো এটা পারেন, কবিরা এটা খুব এই ডেক্সটারিটিটা শুধু কবিদেরই থাকে, নিজেদের আবেগগুলোকে এত সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারেন। তো অসংখ্য ধন্যবাদ শেলি নাজ, আপনার কবিতায় ফিরে যেতে চাই অথবা আপনি কিছু বলতে চাইলে। খুব আশ্চর্য হয়েছি যখন মোস্তাক দীন বললেন যে তিনি আমার এই উৎসর্গপত্রটি নোটিস করেছেন। আমি ভেবেছিলাম কেউ হয়তো সেভাবে নোটিস করবে না, আর সেটা I was really getting emotional. I lost my father, and that time I was in India. After 1 month, I came to know that my father is no more. সেই সময় আমার ভাইয়ের ক্যান্সার হয়েছিল, তার চিকিৎসার জন্য আমাকে ইন্ডিয়ায় থাকতে হয়েছিল 1 মাস, এবং সেই সময় আমাকে বললে আমি হয়তো আমার ভাইয়ের চিকিৎসার এই যে দৌড়াদৌড়ি করাটা করতে পারবো না। আব্বাকে অলরেডি মারা গেছেন, কবরটা কিছুই আমি জানি না। আমি যখন এটা টেরিফিক, আমি যখন বাংলাদেশে আসি তখন আমি জানতে পারি এবং আমি ছুটে যেতে চাই। আব্বাকে কবর দেওয়া হয়েছে চিটাগংয়ে, এবং চিটাগংয়ের মানুষজন একটু কনজারভেটিভ। তো আমার ভাই বলছে আপা তুমি তো যাইতে পারো। আমি তো আব্বাকে তো দেখলাম না, 1 মাস পরে মরলো, আমার তো জানানো হইলো না, আমি কি একটু কবরটা দেখতে পারবো? আমি ইট ওয়াজ a great shocking time. থ্যাংক ইউ মোস্তাক দীন, আপনি পড়েছেন এবং আপনি আমাকে নিয়ে লিখেছেন, সেটাও আমার জানা ছিল না। আমি আসলে মানে আশা করছি যে আমি এটা পড়তে পারবো থেকে। তো আমি এখন একটা কবিতায় যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে পুরুষের প্রেম। পুরুষের প্রেম ইংলিশে পড়ছে, লাভ অফ এ মেল। Male, your love tirelessly rolls down the lie machine. The tanks is getting filled and getting empty. Vainly you make images of goddesses time and again.
The elated machine's bosom throbs and rattles. You are building a Takshila out of stones. What a sweetened flow of pleasure water. The tree dons an olive-colored nightie. Unaware of its silent music, you strike it with your axe. Inside all her chasms and cavities, you forge your waste and alkali. Your upright beast has taught how to bow in a salute before the kiss. The poison jar knows how to pour its willing pollen under the radiance of dawn and dusk. It's always an accident that I fall in love. The machine parts attract me and hold me tight. They swallow me. Then comes ejaculation. With my eyes shut, I still keep on taking in me the cascade of lies. Bah, bah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. This is something quite educational, especially for me, and I'm sure for audiences as well. We always say the music, especially when it comes to Indian classical music, we say the portrayal of pain. And that pain is something that an artist experiences in his or her own life. And I think this is equally usable, equally applicable for poets as well, because the pain they experiences, they try to express through through the art of poetry. And as you can see, Shelly Naz's stand for her feminist views. Perhaps we have a rationale as well, because especially the women poet who write in Indian subcontinent, they have more or less similar experiences. And what she said, what Dean actually indicated, that she dedicated one of her poetry book to her father and wrote, "My father, the one whose the soil of graveyard I couldn't touch because I was woman." And you can see perhaps the pain and also the facts of this behind this feminist view and feminist ground. Shelley, if you kindly continue reading. আমার শিক্ষক কবিতা এই মুহূর্তে জেলেনি। You know, in our subcontinent, it's also not normal then a woman or girl can express their, the sexual arts. It's like a taboo. Which is obnoxious, isn't it? It's very obnoxious. Obnoxious. Yeah, so they usually don't express this, and the artist or poet also do not try to express it. But is it still the same? Perhaps because I didn't visit Bangladesh for the last recently. 10 years. Yeah, is it still the same? Is it not yes, changing? Yes, you cannot say that you as a woman can feel sex. You can have sex urge. So you can tell it. If you say that it's not, people will say that you are crazy. Something. So my poem is expressing this thing in this poem. জেলেনি শহুরে জেলেনি আজ আষাঢ়স্য সপ্তম দিবসে অধীর হয়েছে, ছড়াতেছে তার কোমল গভীর জাল, কামিজ উঠেছে ভিজে, বুনু জলের ঘায়ে কম্পিত কটেজে, ভিজে যাচ্ছে তার, আহা কি মধুর নিঃশব্দ জলমহাল। কুম্ভকার কোনোদিন জানে নাই মাটির কলস জল ধরে রেখে জলে কিভাবে বর্ষায়, কিভাবে মৎস্যকন্যা জলের জংশন খোঁজে জলাবদ্ধ পুরুষ শহরে, মেঘের গম্ভীর খামে চিঠি এলো উপুর চুপুরি বন্যার।
বর্ষব্যাপী বিরহের তন্তুতে বনে রাখা সর্বগ্রাসী জাল ভালোটি বাসবে বলে প্রস্তুত। অনিদ্রিত সমস্ত প্রলয়, উন্মাদ মেঘ ও মল্লাদ, তৈরি আছে দাঁত ও চোয়াল চুম্বনের জন্য, আর আশবটি দেখাবে স্বরূপ তাহার। জেলেনি জ্বালিনি দ্বীপ নির্জন মন্দিরে রাত্রি আশারস্য, শহুরে জেলেনি খুঁজিতেছে ঝড় জলে তার পুরুষ মৎস্য। Thank you. Many thanks, Shelly, for this beautiful poem. I'm sure audiences are having the taste of the different dimension of your poetry. As a poet of Indian subcontinent, your experiences are completely perhaps different for the rest of the world, and I'm sure they are keenly listening and enjoying your reading. And let us go back to our next poet, Shelly Naz. Many thanks. We'll see if we can come back. If we can come back to you again. But many thanks for this beautiful input and for your addition of a different flavor in this platform. So our next poet is perhaps, let us have Maria Paltacchi. Hello, Maria. Let us move on to your poetry. If you kindly read some more poems. Okay. But Sure. I'm being a bit envious, Maria. You live in such a beautiful place. This is a pure discrimination, pure unfairness. Some people of the world will live just close to such a beautiful place, and look at me. You know, you can see all those mechanical sounds surrounded by my throat. Yeah. So that's hugely unfair. It is. It certainly it is. You know, I kind of dream of coming back home all my life. You know, and then being next to the beach. Because every time I came as a tourist for vacation, I had to beg my friends to take me to the beach. And then somehow, you know, my dream was to buy a property right on the beach, so I don't need to beg anyone to take me to. So and as a matter of fact, you know, I sleep right on the balcony every night. I don't sleep in the bedroom, so I can not only hear the wave in the middle of the night, but also see the moon and the stars every time I open my eyes. You know, like these past few days, it's been full moon. So 2, 3 o'clock in the morning, my balcony is lit up as if you had all the lights on. And that's one of the beauty of nature. So then let me continue. I guess I'll read from the same book. Yeah, sure. And this one is number 32. And it says, "Here I am, lost at the opposite side of Rome, crashing without one of your clandestine kisses in order to break the dreariness. There is a party scattered in the distance, even though no one dances or listens to its melody. I showed up every time you think of me in the sponge of platonic lovers, what I missed yesterday not to have missed you. Your name and mine are hanging from the mirror. Behind each star you gaze, swatches, the spears speed up what we refuse just be. When the day is finally over, I'll go and fetch you from the other side of Rome." And one more? Yeah, please do. Okay. Number 31. "Don't ask me to count the wasted hours of dark days, their shrines, the masses, the cell cove, the conspiracy, the fundus for camellias of the poppies in the garden, the candy honey and the smoke oysters. Don't ask me to count the times I open the windows and smell the essence, step in the drapes. How many times
I was left swooning without thinking your arrivals. In time, they trample on the hours of losing ourselves to face the wave and to sleep, focusing on the tide of a kiss, the numbling of the wave, tender love of poet. I'll count the brush strokes of his fingers on my nakedness until I'm pulled back to life, a seduction that tells its own story. Namaste. Many thanks, Maria. Many thanks. You will perhaps find me one day, especially in one morning, just right near to your window. Uh, only because I fell in love with the beautiful scenario that you showed me. I need the address. After COVID, sometime perhaps I'll come and visit that place and perhaps your place as well. So many thanks, Maria. I'll come back to you for the final and concluding note. Our next poet is Nikhilesh Roy. Nikhilesh, আপনি আপনার কাছে এখন আপনার কবিতায় ফিরে যেতে চাই। কবিতা আরো মানে দেখলাম কে কে যেন আবার অনুরোধ করেছিলেন, রাজবংশী ভাষায় তো কবিতা পড়লেন, শামীম রেজা, কবি শামীম রেজা অনুরোধ করেছিলেন। এখন আপনার বাংলা এবং রাজবংশী ভাষারই আরো দু তিনটা কবিতা হতে পারে, ইংরেজি ভাষায় হতে পারে। আচ্ছা, আমার গলা শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। With a bit of struggle, still it's okay now. এরকম অনুষ্ঠানে একেবারে নতুন, ফলে আমি আমাকে দেখতেও পাচ্ছি না যে আমি কোন অবস্থায় আছি, আমাকে কিভাবে দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। আপনার একটা মানে কবিদের মুখ তো একদম মানে স্বর্গীয় শিশুদের মুখের মতো। তো আপনার এই শিশুর মতো একদম কবিদের যে মুখটা, এটা পুরো মুখটা পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যতটুকু পাওয়া যাচ্ছে ওই বিভাটা ঝলমল করছে, এটা দেখতে পাচ্ছি। তাই মুশকিল হচ্ছে যে ছবি থাকলে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, শব্দ পেতে গেলে ছবি আসছে না। আমি বিব্রত বোধ করছি, মার্জনা করবেন আমাকে। শামীম শাহীন এই গ্রন্থের অন্যতম এবং আহমেদ কায়সার, আপনি যেভাবে সঞ্চালনা করছেন অনবদ্য, আমি এর আগেও অনুষ্ঠানগুলো দেখেছি। শাহীন মিতুলি, আমি আলাদা করে ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রত্যেককে, এবং আমার সঙ্গে আজকে যারা কবিতা পড়লেন, গান শোনালেন, দেবাশিস, মারিয়া, নাজ এবং দিন, এরা প্রত্যেকে আমার বন্ধুজন, এদের প্রত্যেককে আমি আমার মুগ্ধতা জ্ঞাপন করছি। আমি প্রথমে একটা ইংরেজি অনুবাদে কবিতা পড়তে চাই। অনুবাদটি করেছেন আমারই ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক বিষ্ণুপদ রায়। তিনি কবিও, ইংরেজি এবং বাংলা মিলিয়ে অনেকগুলো কবিতা রচয়িতা তিনি, কবিতা গ্রন্থের। সানশাইন। A piece of sunshine fell under the coconut tree, trembling. I made a thorough search for it. The quack said that the medicine of life was prepared from sunshine. After this search, every day and the same way, there appeared in the village path, frog and firefly, also appeared starving farmers or village wives in search of water. And in the evening, like the stubborn village, turmoil continues in my mind. If I can find the sunshine, I will make gunpowder out of it. Fantastic. Thank you. বাংলা দু তিনটে কবিতা পড়ছি। আমার কবিতাগুলো ছোটই, আর যদি তিনটে পড়া যায় আমি তিনটে পড়বো, আর নাহলে দুটোই পড়বো। আমাকে না, প্লিজ ডু, প্লিজ। হ্যাঁ, কবিতায় তো। আমার সরস্বতীকে।
পথ সরিয়ে সরিয়ে সেই বাচাল গাছের নিচেই যদি কুড়িয়ে পাও তোমার ছেলেবেলা, তোমার অন্য ক্ষেত, সোনার মাদুলি, সেই ফুরফুরে গাছের সঙ্গেই যদি একবার আড়ি পাতো, একবার ফুল, অথবা সমস্ত বুক শুভেচ্ছায় মিশ্র করে ফেলো, তাকে আমি আশীর্বাদ ভেবে নিতে পারি? কেন যে নদীর কথা মনে পড়ে, দুপারে উধাও মাঠ, রোদ বৃষ্টি খেলা, আঁকা বাঁকা গ্রাম থেকে উঠে আসে ছায়াবৃক্ষ, পাশে এক সাবলীল স্রোত, সে যেন জন্মের আগে, তারও আগে সিন্ধুর যুগে এত খল বলা ছিল। কে জানে হৃদয় ক্ষত, মার্বেল বা কাগজে কিছু মোড়া যাবে কিনা, দেখা যাবে কিনা কোনো জল মুকুরে। কেউ না জানুক তার নীলের বিস্তার, ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা পোশাকেরা তুলে রাখে নদী তার নিভৃত উঠোনে, যেখানে 12টি মাস শীতের ভিতরে শুধু গাঁদা ফুল ফোটে। উঠোন বললে শহর শব্দের আর কোনো অর্থ থাকে না, অথচ শহরেই তোমার সিংহাসন। আলো আর উদ্যমের যে ভোর এঁকেছিল নম্র ও মধুর প্রত্যুষ, তাতে এত অবেলার চিহ্ন যে কেঁপে কেঁপে উঠছে পিসি ফুল, হেমন্ত খামার কিংবা তাতানো দুপুর। সন্ধ্যা মালতীর দেশ তোমার পূর্বাহ্ন, পিতৃভূমি, যে দেশে আগুন নাচে, পক্ষীরা ঝেঁটে গেলে শিল্প হয়ে যায়। এক শিল্প, দুই শিল্প, কতদিন এইটুকু শিল্প চেয়েছি। সে কি শুধু শিল্পকেই ভালোবাসি বলে, সে কি শুধু শিল্পকেই? তবু এত নিস্পৃহ কেন এই বইয়ের দুপুর, আলো অন্ধকার হাঁটাহাঁটি? নিস্পৃহ কেন এই ট্রেন লাইন, আকাদেমি সভা, ছোট ঘর? কুয়াশা কাটে না গাঁদা ফুল, কুয়াশা কাটে না, শুধু মাখ ব্রত ঐতিহ্যে চলেছে। তোমার অক্ষর পরিচয় আজ বলো, জল ফুলে ভরা পুকুর, বুকের ভিতরে শুধু অবিরত আকাশ, আকাশ। কোন লগ্নে খই দেব দেবী? খইয়ের বর্ণগুণ আর খই নাম আমাকে ক্ষুধার কাছে নিয়ে বলে, খাও হে পুরুষ, মন ভরো। তুমি কি মনের কাছে নিরুচ্চার শপথ করেছ, শীত হবে, পাট করে তুলে রাখা শুভ্র পোশাক, ঝাউ গাছ? উঠোনের চতুর্দিক সন্ধ্যার কালি হয়ে আছে। শহরে কি সন্ধ্যা নামে? ভোর হয় কখনো কখনো? ভোর ভোর কিশোরেরা গভীর কুয়াশা থেকে তবু কেন ফুল চুরি করে? কাকে দেবে সেই ফুল, যে অনুরা প্রেমও বোঝে না, যে অনুরা শূন্যাসনে মৃত্তিকা প্রতিম? ইচ্ছে হয় ভেঙে ফেলি আমার এই ডান দিক, যৌবন পেয়েছে, বাম দিকে ফুলচোর, রোমাঞ্চ বালক। অক্ষরের ভিতরে এত গুহ্য কথা আছে, অতএব তুমি তার বৃত্ত সদৃশ অপফল। ইচ্ছে হয় ভেঙে ফেলি চিরাচরিত কিছু কথা, গুটি কয় পুরনো বছর, ঝকঝকে দেবতা বচন, তারপর আপন মতো গড়িয়ার পাহাড় প্রদেশ। কারা যেন কুটিল কথক, শুধু এইটুকু বোঝাতেই একটা পথের চিহ্ন নিমেষে উধাও হয়ে যায়। যেসব অক্ষর শুধু নিরপেক্ষ, তাই আর যেন না হয় বিলাস হবে বাকিটুকু, ভুল চিহ্নে যাব ইচ্ছেবার। টানা ব্রিজ কতবার সামনে পড়েছে, কতবার পানা দিঘি, খাওয়া ঘর, গোধূলির মাঠ। তোমার দুহাতে শুধু উজ্জ্বলতা হামলে পড়েছে। তোমার সমস্ত দিন, ধূপের দীপের দিন, অঞ্জলি ফুলের দিন, সে কি যাতনা যাপন! কিভাবে মেলাই এই শস্য ফলানোর ক্ষেত আসলে বিবিক্ত বিলাসী? তরঙ্গ আর জলকে বলে জলের মতো, জলও জানে তার কিছু নেই ধাক্কা ছাড়া। অতএব এক নদীর গল্প বানিয়ে ফেলি, নদীও না, গল্পও না, এসব যে কি! বলতে গেলে ওরাই তো সব ঘাটি ঘিরে, ওরাই আবার জগন্নাথের রথের ঘোড়া। এখানে এক নরক বানাই, নরক বানাই, স্বর্গ গড়ি খুশি মতন একই দিন। ভুল উচ্চারণগুলি কোথায় রেখেছি দেখি, তার যোগ্য নিবেদন তুমি ছাড়া কেউই বোঝে না। অতএব এই অর্থে সেই সব কথাবার্তাগুলি গুনে দেখো, আমাকে তোমার কাছে নিঃশেষ করি, এর চেয়ে সহজ বুদ্ধি নেই। যা বলি, যখনই যা বলি, আসলে
তোমাকে জড়ানো, তোমার শাড়ির রং জানি বলে এক জন্ম দারুণ সময়। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আর পড়বো? আমরা একটু শেষের দিকে চলে যাচ্ছি নিখিলেশ রায়, কিন্তু সত্যিকার অর্থে যে শক্তিশালী পংক্তিগুলো শুনলাম, that is soothing, that is meditative, এবং সত্যিকার অর্থে আমরা এই কবিতাগুলোর ভেতরে যে শক্তি, ভেতরে যে ধ্যান, ওই ধ্যানই ফিরতে চাই। আমরা মোস্তাক আহমদ দ্বীনের কাছে যেতে চাই। our last poet is মোস্তাক আহমদ দ্বীন। দ্বীনের কাছে কবিতা শুনতে চাই। Ladies and gentlemen, especially the audiences who are not from Bengali background, there is again an apology, especially when it is read in different languages. This is also the aim of Gronthee's session, to promote the beauty of different languages. So you can see, you can smell the beauty of other languages. Although I'm sure, even if you know that language, for reading poetry, perhaps for the readers, you don't need to understand the meaning, because poetry doesn't mean anything, to be honest. Poetry doesn't mean anything, especially sometimes the word, what Malama said, the word is poetry. The simple word is poetry. So that's why we're not going to translate, perhaps, but let us move on to our last poet, Mostak Deen. আমি কি ইংরেজিতে পড়বো? দুইটা ইংলিশে? হ্যাঁ, পড়ো পড়ো। ঠিক আছে। প্রথমত আমি যে কারণে আমার বেশ কিছু কবিতা অনুদিত হয়েছে, এর প্রায় কোনোটাই আমি নিজে পছন্দ করতে পারিনি। সবচেয়ে বড় কারণ, তারপরে যেহেতু আমাদের এখানে একজন অন্য ভাষার কবি আছেন, বাকি এখানে দেবাশিস পারাশর তো শুনে বুঝতে পারেন হয়তো বাংলা, ওনার সম্মানেই আমি একটা ইংরেজি কবিতা পড়ছি এখানে। কবিতাটির শিরোনাম ভেজিটেবল মার্কেট, কাঁচা বাজারে আমার মূল কবিতাটির নাম। So raw as I bent down, the smell of spinach and vegetables issues forth from your body, a puff of smoke. This morning sign looks like fire, and I feel I am shorter by half a hand compared to my body tower, mired in the search for the soil. In season and out of season, as though all the dreams and sweetness whose beginning and end shall not be known, and so the needlessly leaning. Finally, as can be understood, the truth is that I have never accepted the proximity of that whose whole is primitivism down to the core. Today in the vegetable market, as I found you becoming so ingenious, I got to know myself differently. দ্বিতীয় কবিতা বাংলায়, এটাই শেষ কবিতা আমার। কবিতার শিরোনাম ভিখিরিও রাজস্থানে যায়। বাহ বাহ বাহ। ভিখিরিও রাজস্থানে যায়, আমি সেই ভিখিরির মাথা ছুঁয়ে বুঝি আমার ভূতের হাত ধীরে পৌঁছে গেছে শীত কুয়াশায়
ঘন হয়ে যাওয়া নির্জন রাতের কোনো মাঠে। তার লাল সাদা মাটি মৃতের কুর্তার মতো লেগে রয়েছে শরীরে। এবার মনের সেই ভিখিরিকে ছুঁয়ে গেরুয়া চারাই দেখি নিষ্কাম ভিক্ষুর মতো লেগেছে নিজেকে। সামনে রয়েছে পরে দূর মহিলার শিরার মতন এক দীর্ঘ মূর্খ করুণ প্রহর। বিকিরিত রাজস্থানে যায় ভূতের শরীর নিয়ে শেষমেশ আমিও কি যাব? ধন্যবাদ সবাইকে। You can read another one if that's okay, Ben. তাহলে এটাই শেষ কবিতা না, দিনের যে একটি কবিতা শোনা যাবে। না ঠিক আছে, আর এটাই আচ্ছা, কবিতার শিরোনাম দুইজন। হাওরের মুখোমুখি হয়ে মনে হলো এই মুখ সহনীয় নয়। দুঃখিত পাপড়ির রঙে মিলেমিশে খুলে যাচ্ছে সমস্ত দুয়ার। মনে হলো এই চোখও বিষম দুঃসহ, কতোয়ালের মতো দগবীর, কালো আর লাল, হয়তোবা ধূসর হলুদ, যার দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে উড়াল জালের মতো ঘিরে ধরে সমস্ত হৃদয়, যার চোখের আলোয় কখনো কখনো জিনকন্যা রচনা বিস্ফার। পিঠ ফিরে বসে দুইজন, দুই হাতে দুই মুখ আর এক পৃথিবীকে নিয়ে নির্জন হাওরের পারে, মুখোমুখি বিষম দুর্বহ। Wow, wow. Thank you. Many thanks to Mostak Deen. Mitul, if you kindly read some audience's feedback for the last time, actually, we are approaching to the end. Sure. Shamul Dhar, nice to see Deen Bhai and Kaysher Bhai together virtually. Shmita Islam, wonderful. Krantistan Dash, very attractive program. Husniara Kamali, great Gronthee. Shukumar Chaudhuri, Chamutkar Shelly. Shubir Bashak, Dhonnobad Debasish Sir. Chemical Ikram. পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে শেলি নাজের কবিতা একটি দুর্বার আন্দোলন, ভালোবাসা কবি। উজ্জ্বল চক্রবর্তী, বেস্ট উইশেস। অন্তরিপা দেব পারাশার, বরগীতিটি খুব সুন্দর করে গেয়েছেন। মন্টি সান্নার, নিখিলেশ স্যার আপনি বলুন, শুনছি। সুবীর বসাক, টু I'm not sure, probably to Nikhilesh Roy. এটা অসাধারণ একটা কবিতা, আমি অনেকবার পড়েছি। শুধু কবিতার জন্য এক যন্ত্রণা যুবকের এত আরতি, দারুণ স্যার। Thank you, Mitul. And then Shubrata said, beautiful Maria, if you kindly read some more. But anyway, we are approaching to the end, Shubrata. And indeed, Maria's poetry, he was equally haunting and captivating. So we are actually approaching to the end. Debasish Parashar, if you kindly add your concluding note before we finish. First of all, I would like to thank all of you, Nikhilesh da, Shamim da, Kaysher da, Shaheen, Mostak, Maria, and everyone who has been here, and the poet who left. Okay, thank you so much. It has been a wonderful experience, and it's so nice to exchange ideas because we are located in different places, and we are reading poetry, and I got to know so many different voices, and it has been a very wonderful experience. Hope this poetic bridge continues in the future. Thank you. Thank you, Debasish, and then look forward to meeting you all face to face. Yes, same. Either in India, Bangladesh, or London. So, Shelly Naz, if you kindly add your concluding note. Shelly Naz not here actually.
Shelly, perhaps we missed her, Shelly, and then Nikhilesh Roy, if you kindly add your concluding note. আমি এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম না, আমাকে একেবারে আমার স্ক্রিনের এক কোণে আপনাদের দেখা যাচ্ছিল শুধু একজন একজন করে, কিন্তু এখন দেখলাম একটা জায়গায় ক্লিক করার পর সব ছবিগুলো আসছে। এখন বুঝতে পারছি যে আমাকে কতটুকু দেখা যাচ্ছে। আমি আবার ধন্যবাদ জানাই যে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আমাকে যুক্ত করেছেন আপনারা, এবং আমি আমার সমসময়ের এবং আমার কিছুটা পূর্ববর্তী সময়ের পরবর্তী সময়ের অনেক কবির সঙ্গে একত্রে কবিতা পাঠ করতে পারছি একটি বিশেষ সংস্থার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। আমি গ্রন্থীকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এরকম একটা অসাধারণ অনুষ্ঠান তারা যে করতে পারছে, এতদিন ধরে করছে। এই অনুষ্ঠানটি নিশ্চয়ই আমাদের যারা আমরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, এতদিন থাকলাম, তাদের অন্যরকম একটা উদ্দীপনা তৈরি করবে, অন্যরকম একটা ভালো লাগা ভালোবাসা তৈরি করে দেবে, আমাদের পরস্পরের প্রতি সম্পর্ককে আরো দৃঢ়, আরো ভালোবাসাময় করে গড়ে তুলতে পারবে। Bah, bah. What a beautiful message to end up with. Shelly Naz, if you kindly would like to add your concluding note. সত্যি এটা খুবই আনন্দের যে এতক্ষণ ধরে কবিতাগুলো পড়লাম, নতুন কবিদের কবিতা পড়লাম, মানে নতুন বলতে তারা লিখছেন অনেকদিন, কিন্তু আমার কাছে নতুন, আমি আজকেই শুনলাম। তো এটা হচ্ছে একটা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে, যার মধ্যে দিয়ে পুরো পৃথিবীর অনেক কবিকে আপনারা কানেক্ট করছেন। এটা আই শুড সে দ্যাট ইটস এ ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ক ইউ আর ডুইং এন্ড ইউ হ্যাভ বিন ডুইং লং টাইম, এবং এটা আপনারা কন্টিনিউ করবেন। আর আমার খুব আনন্দ লাগছে যে আমি এটাতে থাকতে পেরেছি, আমাকে স্মরণ করেছেন, সেজন্য আবারও অনেক ধন্যবাদ গ্রন্থীকে। এর মধ্য দিয়ে আমরা আসলে আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং কবিতার জায়গাগুলোকে শেয়ার করতে পারবো পৃথিবীর অন্য প্রান্তের কবিদের সাথে। It's a wonderful platform. Thank you, the Gronthee, and thank you everyone, and thank you all poets to be with me. Thank you, Shelly, for your wonderful input. Maria, if you kindly add your concluding note. Sure. I want to thank you again for this wonderful experience and sharing, with all these poets. They sound so sweet. Even if I didn't understand the language, the melody and the way they come across, it sounded so sweet that's what the world is all about. That's what the world should be all about. And if I make a quotation here, parenthesis, as we say, it remind me back of the day when I was a supervisor in a school. I was in a community. It was a multi-ethnic community in New York. And at least 30% of the students were from India, where they spoke Gujarati, Punjabi, and the kindness of all these children, it show how much love they give them at home. And that's what we should all live here with today and always. This is all about love. I know right now we're in the middle of the pandemic, but we must, like sometimes I say to myself, okay, this is COVID time, meaning like a slow time. Why should I rush to publish, although I continue to write every single day? I have to write even at least half a poem, so all this time that for some people is worth than for others, people that have lost relatives, their jobs, even people that have to stay at home for 3-4 months. And I know when people come out of those bunkers, as I call it, no one is going to come out the same. But I think what will save us is love. So thank you again. And I hope to meet you guys in the future in person. Namaste. Exactly, Maria. That is what we are looking forward to. Mostak Deen, if you kindly add your concluding note. খুবই ভালো লাগছে আজকের এই অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে এইমাত্র বললেন মারিয়া পালিটেচি, আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। গ্রেটিংস ফ্রম বাংলাদেশ। খুব ভালো লাগলো। আমাদের এখানে আছেন দেবাশিস পরাশর, তার
আরেকটা বিশেষ গুণের পরিচয় পেলাম। আপনি বোধহয় অসমীয়া ব্যাকগ্রাউন্ডে না? অসমীয়া যাই হোক, আমি গত মাসে অসাধারণ একটি বই পড়েছিলাম, পড়লাম গত মাসে, হুমেন বরগাইয়ের বাংলায় অনুবাদ বাসুদেব বাবু পড়েছেন, বইয়ের সঙ্গে অসাধারণ একটি বই, ওয়ান্ডারফুল বই। আমি বিস্মিত হয়েছি, ভালো লাগলো। আজকে আমি জানতাম না আপনার সঙ্গে আজকে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুব ধন্যবাদ। বন্ধু নিখিলেশ রায় এবং শেলি নাজের সঙ্গে পরিচয় হলো আজকে। সবার উপস্থাপনা, বিশেষ করে আমার বন্ধু টি এম আহমেদ কায়সার, শামীম শাহান অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন তার ব্যাকগ্রাউন্ড, এবং শাহিন মিতুল তো খুব চমৎকার, প্রতিটি প্রোগ্রামে তিনি তার অনেক কিছু উপস্থাপন করেন। আজকের আমার মনে হয় গ্রন্থি আসলে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, একটা বিশেষ একটা পরিকল্পনা নিয়ে। অন্যান্য অনুষ্ঠানের চেয়ে অনুষ্ঠানের কিছু ব্যতিক্রম, কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা হয়তো আমরা আস্তে আস্তে হয়তো আমরা বুঝতে পারবো। আমি গ্রন্থির এই অগ্রযাত্রাকে আবার অভিনন্দন জানাই, অভিনন্দন সবাইকে। Thank you. Mitul, if you kindly add your concluding note. Thank you. Quoting one of my favorite poets, Robert Frost, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep." Gronthee's initiative, 100 Poets Around the World for Love, is the start of a great journey which we all are going to walk together. And I believe we don't want to sleep, because through this initiative and many more to come in the future, we are hoping to build our deposits for our future generations. And that way, this journey will continue forever. Thank you. Thank you. Thank you, Mitul. Shamim Shahan, the editor, if you kindly. Many thanks, sir. Many thanks. Poet Nikhilesh Roy, poet Maria Paltacchi, poet Mostak Deen and Shelly Naz, and poet Debasish Parashar for joining Gronthee initiative, 100 Poets Around the World for Love. Many thanks for your beautiful contribution. Just let you all know that poem which have been read and will be read as part of this series are getting published in our next publication, which I believe will serve as a diary for all writer friends around the world. Thank you, good night, and stay well. Many thanks, Shamim Shahan. Let me quote something that one of my friends and a phenomenal Mexican poet wrote. And especially Mexico is at the forefront of our attention. It was actually, especially when he started reading Latin American literature, Octavio Paz, for an example, Carlos Fuentes, for an example. And Rosanna has been featured as part of the series before, I mean, perhaps in last session. So Rosanna said, it's beautiful to hear so many voices in one poetry. So he just resembled the whole session as just one poetry. I really like this, Rosanna. And may this beauty not end. Great. We don't want to end this beauty. So after it finishes, please continue. Please try to experience the existence of this session through silence, because poetry, in another way, is silence as well. Is this summation of silences. So, ladies and gentlemen, many thanks to all of our audiences who support this session, who leave so many beautiful, wonderful, inspiring, motivating comments here in this thread, who shared this, and also all of those wonderful poets of this time who joined and support this session. And a huge thanks from the Gronthee. Another request to the poets who are listening, and also who has been featured as part of today's session. We have to continue spreading about the beauty of this session, about the beauty of the poetry. So please help us connecting more audiences. And also, if you kindly do a review of this session
in whatever platform you can. Perhaps Debasish runs a journal, for an example. Yes. At least if you don't have any platform, we can write in Facebook. That would help us Sure. to connect Sure. I will do. more audiences. So please Yes. help us. Or if you find this was enjoyable experience for you, please do write Sure. so that other audiences can be interested in. Because through this effort, we would like to promote and preach the beauty of world poetry, and that helps people when they're suffering from many mental crises actually in this very difficult time. So please help us. And many thanks again to all of you, and many thanks to all of our audiences, and see you in next session Saturday at 4 p.m. UK time. And stay safe, take care of yourselves. See you soon again. Yeah. Thanks. Thank you. Bye.